Veerappa Maitre. Veerappa Maitre. Please mute yourself. तुमचा काय हेडफोन वगैरे असेल तर तो व्यवस्थित करून घ्या, कारण तुम्ही नेहमी अनम्यूट होत राहता आणि त्यामुळे डिस्टर्ब होते. Sir, good morning. Yes, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So I think we will start, sir.
Yes, sir. Within. So I welcome Dr. Ashok Gingine, sir, Assistant Professor in Education, SRTM University, Nanded, for this today's first session. On behalf of all the participants and on behalf of Research Committee, Science College, Nanded, I welcome to Dr. Ashok Gingine, sir. Sir, I request you to start your session, sir. Okay, thank you, sir. And I request all the participants to be present and to be take active participation in interaction with Dr. Gingine, sir. Yes, my screen is visible now. Yes, anyone tell me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good morning, all of you. Today's session we will discuss regarding sampling, concept of sampling, concept of research population, types of sampling, and techniques of sampling. We cover this session 15 mark. One long question we cover and one short note will cover in this session. What is concept of research population? Types of research population, characteristics of research population, and what was the difference between research populations and research sampling, and which time researcher use which types of research sampling methods, and which techniques generally use at the time of selection of sample, selection of ideal sample, representative sample, or true sample. Firstly, we discuss regarding the research population, characteristics of research population, and types of research population. Yes, any doubt? Unmute कोणाचा mic आहे? Okay. Firstly, research population means your considerable research area, means tentative considerable research area before the research doing. What was your research objective? As per as the concern of research aims and objective, you consider your research population. Research population is research areas, and these are the 4 type of research population generally use each and every research process, each and every research types. First one is finite research population, that is countable research population. That is second one is infinite research population, that is uncountable research population. Third one is hypothetical research population, and fourth one is real research population. These are the, as per the concern of research area, the research population was divided into 4 types, isn't it? First one is finite research population. Which type researcher use a finite research population? What was the characteristics of finite research population, and how to measure finite research population? Means in basic sciences research student or all disciplinary research scholar, the finite research population or infinite research population, that 2 type of research population generally popular in research process. Finite research population means researcher count again and again. That type of research population you consider in your research area, that population is considered as a finite research population. म्हणजे काय, मापनक्षम जनसंख्या. मापनक्षम जनसंख्या म्हणजे काय, ही जी जनसंख्या तुम्हाला तंतोतंत मापता येते, पुन्हा पुन्हा मापता येते, अशा जनसंख्येला शांत जनसंख्या किंवा मापनक्षम जनसंख्या असं म्हणतात. Finite population means countable your research population. Considerable research population and countable research population means in your research center 42 research scholars are joined on coursework, means 42 is your research population, and I consider only 10 male and 10 female in my research, means 10 are sample, 10 male are sample, subsample 1, subsample 2, 10 female. That was the sample, means actual participate in a research area that consider as a research sample. And your considerable research area, countable research area, that is called a research population. म्हणजे काय, तुमच्या सायन्स कॉलेजच्या
रिसर्च सेंटरला 42 संशोधक विद्यार्थी हे जॉईन झालेले आहेत. तर 42 हे काय आहे, माझी फायनाईट पॉप्युलेशन आहे. दॅट इज अ finite population, means you count again and again that population you consider in your research area. That population is considered as a finite population. बरोबर आहे. मापनक्षम जनसंख्या म्हणजे कुठली असेल की जी आपण मापू शकतो आणि तुमच्या संशोधनामध्ये कन्सिडर केलेली आहे. म्हणजे नांदेड जिल्ह्याचे 10 लाख लोक नांदेड शहरामध्ये राहतात की 10 लाख, दॅट पॉप्युलेशन इज काउंटेबल पॉप्युलेशन. म्हणजे नांदेड शहराची महानगरपालिकेची मतदार संख्या जी आहे ती 10 लाख आहे. That population is considered as a finite population. बरोबर आहे. मापनक्षम जनसंख्या. किंवा सायन्स कॉलेजला किती टीचिंग स्टाफ आहे, किती स्टुडंट इनटेक आहे आणि किती इनरोल स्टुडंट आहेत, दॅट ऑल इन इज कन्सिडर्ड ॲज अ फायनाईट रिसर्च पॉप्युलेशन. बरोबर आहे. म्हणजे मापू शकतो. किंवा केमिस्ट्रीची जे मुलं आहेत की 10 मिलीग्राम असेल, 10 मायक्रोग्राम असेल, हे तो जो ड्रग आहे की that population is considered as a finite population. म्हणजे मापनक्षम जे आहे, isn't it? And infinite research population, sometimes some researcher consider a infinite research population. Infinite research population means researcher did not measure again and again each and every participant in a research population. That is called a infinite research population. अनंत जनसंख्या, जसं आपण इनफायनाईट असं म्हणतो. अनंत म्हणजे काय, आपण वापरू शकत नाहीये. किंवा एका पेट्री डिश मध्ये किती फंगस आहेत किंवा किती बॅक्टेरिया ग्रोथ झालेले आहेत हे आपण वापरू शकत नाही. अनेक बॅक्टेरिया, n नंबर ऑफ बॅक्टेरिया असू शकतात. दॅट पॉप्युलेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ इनफायनाईट पॉप्युलेशन. बरोबर आहे. किंवा व्हायरस असतील किंवा बॅक्टेरिया असतील, दॅट पॉप्युलेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ इनफायनाईट पॉप्युलेशन. अनंत जे आहेत. बरोबर आहे. किंवा समुद्रामध्ये मासे असतील, मापू शकत नाहीये. किंवा आकाशात तिकडे स्टार असतील, चांदण्या असतील, दॅट पॉप्युलेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ इनफायनाईट रिसर्च पॉप्युलेशन. इजंट इट? म्हणजे ज्या गोष्टी आपण मापू शकत नाहीयेत आणि अशा गोष्टी आपण संशोधनामध्ये गृहीत धरणार आहोत, अशाला काय म्हणायचं, इनफायनाईट रिसर्च पॉप्युलेशन. बरोबर आहे. countable population and uncountable population, means finite population and infinite population. These are the two type of research population generally used in each and every research area. And third one is a hypothetical research population. Hypothetical research population means tentative, not fixed, not finalized. अंदाजे जे आहे. बरोबर आहे की एखादी यात्रा असेल, या यात्रेमध्ये किंवा एखादा बाजार असेल, या बाजारामध्ये एवढे लोक पार्टिसिपेट झालेले असतील. That is the tentativity of that regarding your research population. Means 1,000, 100, 1 lakh. That is the tentativity. The tentative answer of the problem, it is called a hypothetical research population, not finalized. Means या दरम्यान असू शकतात. म्हणजे एखादी समजा कुठले असतील की उत्सव असेल, त्या उत्सवामध्ये किती जण पार्टिसिपेट झाले माहित नाही, किंवा जंगलामध्ये किती झाडं असतील किनवटच्या माहित नाहीयेत. मग टेंटेटिव्हिटी की 10 लाख ते 15 लाख झाड असण्याची शक्यता आहे. दॅट इज कॉल्ड अ हायपोथेटिकल रिसर्च पॉप्युलेशन. मीन्स हायपोथेटिकल रिसर्च पॉप्युलेशन मीन्स यू कन्सिडर अ टेंटेटिव्हिटी अँड रियल पॉप्युलेशन. फायनाईट पॉप्युलेशन आर डिफरंट अँड रियल पॉप्युलेशन आर डिफरंट. Real population means suppose 43 research scholars are joined your research center, but 41 now 42 research scholars join a online platform. Means 42, that is a real figure. Means you consider a 42 means a real figure of that population. Finite means joined population and real population. Finite population are different and real population are different. Real population means actual participant in research process or considerable research area, respondents research area. That area is called as a real research population. These are the 4th research population generally used in each and every research process. Another 2 type of research population considered in each and every research process as per the concern of what type of research variables or what type of research factors generally found in your research population. That one is homogeneous research populations and heterogeneous research populations. Means how many research variables, respondents variables you consider in your research process, that was a homogeneous or heterogeneous.
म्हणजे only I was considered a male respondents of coursework student, research scholar. That time I have considered a homogeneous research population, isn't it? But I want to consider male research scholar, female research scholar, or third gender research scholar. All three type of research scholar I have considered in my research process. That time my research population is heterogeneous, means only one factor is found in my research population. That time homogeneous research population, or more than two variables, two or more than two factors I have considered in my research process. That time heterogeneous research population I was used in my research process, isn't it? कुठली असेल? मग तर मला एकाच ड्रगवर केमिस्ट्रीच्या काम करायचं आहे, तर माझं रिसर्च पॉप्युलेशन काय असेल? हेट्रोजिनियस आहे, एक जिनीची जनसंख्या त्याला असं म्हणतात. आणि जर मला 2 किंवा 3 ड्रगवर काम करायचं आहे, दॅट टाइम आय वॉज यूज अ हेट्रोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन, बहुजिन्सी संशोधन जनसंख्या असं म्हणतात. किंवा मी फक्त एकाच प्लांटवर काम करणार आहे, मेडिसिनल प्लांटवर काम करणार आहे, तर मग होमोजिनियस येईल. मला 3 वेगवेगळ्या फॅमिली मधल्या प्लांटवर काम करायचंय, दॅट इज अ हेट्रोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन, इजंट इट? किंवा मला काय करायचंय की 2 किंवा 3 प्रकारचे जे क्रॅब आहेत, खेकडे आहेत, त्यांच्यावर झुलायचं एखादा स्टुडंट आहे, त्याच्यावर तो काम करत असेल, तो हेट्रोजिनियस आहे. फक्त एकाच क्लास मधले आहेत किंवा एकाच काय करायचं प्रकारचा खेकडा मी घेणार आहे आणि त्याच्यावर संशोधन करणार आहे, दॅट इज अ होमोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. मीन्स how many factors you deals in your research process, only one factors, only one variables you deals in your research population, that population is considered as a homogeneous research populations. Or 2 or more than 2 factors or 2 or more than 2 variables you have to deals in your research process, that research population is considered as a heterogeneous research population. Means these are the 6 types of research population generally used in your research process. First one is a finite research population, second one is a infinite research population, third one is a hypothetical research population, fourth one is a real research populations, and fifth one is a homogeneous research populations, and sixth one is a heterogeneous research populations. Yes, are you understand the all 6 types of research population concept? त्याच्यावर एक शॉर्ट नोट येणार आहे. सर्व तुम्हाला समजल्या का? नसतील तर काही प्रश्न विचारेल आणि नंतर आपण पुढे जाऊया. यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग रिसर्च पॉप्युलेशन, कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन, टाइप्स ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन? यस, आहे काय अडचण? नाही सर. हा, नसेल तर मी फक्त काही प्रश्न विचारेल आणि नंतर मग आपण पुढे जाऊया. Yes, Firdosh. Yes, sir. Mirza ji. Yes, Are you sir. understand all type of research population? Yes, sir. You tell me one example regarding a finite research population. आपको समझ में आ गया? एक एग्जांपल देना है फाइनाइट रिसर्च पॉपुलेशन का. कौन सा सब्जेक्ट है आपका? Botany. Botany. Yes. You tell me one example regarding finite research population. Sorry, sir, I can't. Okay. आकाश चौहान जी, समजलं का नाही? कोण सांगता? एनीवन टेल मी वन एक्झाम्पल रिगार्डिंग अ फाइनाइट रिसर्च पॉप्युलेशन. म्हणजे तुम्हाला समजली की नाही हे मला कळेल आणि नंतर पुढे जाता येईल. येस, आकाश जी. Finite. Good morning, sir. Yes, yes. Sir, finite populations means it is a countable population, sir. For Yes. example, PhD, if we have nearly 10 female students, that one I was taken as a one example for that one, sir. Yes, yes. Which is your research subject? As per the concern of your research subject, you tell me regarding botany. ठीक है. You tell me one example for in your subject. तुमच्या विषयामध्ये काय करायचं मला हे सांगा उदाहरण.
Sir, Yes, Khan ji. sir, Welcome. sir, I'm a zoology student. Yes, yes. It's my topic. If I consider 3 species. Loudly, and, loudly. I consider 3 species, and each species have a 10 number of species individuals. Then it will be the countable, and Yes, it's yes. considered as a finite. Yes, yes. Is that correct? बराबर है, 100% बराबर है. Thank you, sir. Yes. Okay. Yes, आनंद जी, मुळे सर आहेत का वर्गात? येस सर, येस सर. समजलं का तुम्हाला सर्व सर? मुळे सर, हो सर, समजलं. तर मला 6 प्रकार सांगू शकता तुम्ही? यू टेल मी 6 टाइप्स ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन लाउडली. काय सर? रिपीट प्लीज. यू टेल मी 6 टाइप्स ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन. 6 प्रकार सांगा मला पॉप्युलेशनचे. रिसर्च पॉप्युलेशन सर. हम्म. सर, फायनाइट पॉप्युलेशन, इनफायनाइट पॉप्युलेशन, राइट, हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन, राइट. एक्झिस्टन्स पॉप्युलेशन, हा आणि एक 4 झाले सर. हा, आणखी 2 राहिले. ते स्लाइड मध्ये नव्हते माझ्या. 2 का? नाही सर, ते नाही, स्लाइड नाही सर. एक होमोजिनियस रिसर्च Homogeneous पॉप्युलेशन. and हा, येस, heterogeneous. येस, होमोजिनियस आणि खान जी, हेटेरोजिनियस. बरोबर आहे. हा, खानचं बरोबर Homogeneous. लक्ष आहे. हा, म्हणजे होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस. समजा प्लेन खिचडी केली तर होमोजिनियस आहे, आणि समजा बिर्याणी केली खान म्हणजे त्याच्यात काय, हा, तर ते हेट्रोजिनियस आहेत. म्हणजे तांदूळ बी आहेत, चिकन बी आहे, आणि बाकीचे घटक आहेत. हेट्रोमध्ये येस, येस, येस. हेट्रोजिनियस म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त घटकांचा समावेश आहे. वेगळं आणि सारखं राहते ना होमोजिनियस. हा हा हा. होमोजिनियस म्हणजे फक्त तुम्ही एकाच घटकावर काम करणार आहेत, आणि हेट्रोजिनियस म्हणजे काय, तुम्ही 2 किंवा 3 किंवा 4 घटकावर काम करणार आहेत. त्याला म्हणायचे हेट्रोजिनियस. बरोबर. म्हणजे तुम्ही तुमचा जो येस 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 डिफरंट. तुमचा कुठला विषय आहे आनंदजी? विच इज युअर सब्जेक्ट? फिजिक्स. हा, फिजिक्स. फिजिक्स. हा, फिजिक्स वर समजा तुम्ही Physics. वेगवेगळ्या 2-3 प्रकारच्या घटकांवर काम करणार असेल असं, तर तुमचं काय, ते हेट्रोजिनियस आहे. तुम्ही एकाच Yes, sir. घटकावर Yes, काम करणार आहेत, हा, हेट्रोजिनियस. तर होमोजिनियस आहेत. हा. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. आणि मग अगोदरचे जे आहेत हे 4 जे आहेत, हे 4 आणि 2 6 असे प्रकार आहेत, आणि ह्याच्यातला कुठलाही एक शॉर्ट नोट साठी येणार आहे. त्याचे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करायचं आहे शॉर्ट नोट साठी. ठीक आहे. थँक्यू सर. म्हणजे तुम्ही तुमच्या विषयामध्ये विचार करायचा आहे. म्हणजे फायनाइट म्हणजे काय, इनफायनाइट म्हणजे काय, म्हणजे फिजिक्स मध्ये असतील, मॅथ मध्ये असतील, केमिस्ट्री मध्ये असेल, मायक्रो मध्ये असेल, की तुमच्यामध्ये काय, म्हणजे फायनाइट पॉप्युलेशन केव्हा वापरतात, इनफायनाइट पॉप्युलेशन केव्हा वापरतात, हायपोथेटिकल पॉप्युलेशन केव्हा वापरतात, रिअल पॉप्युलेशन केव्हा वापरतात, किंवा कुठले स्टुडंट वापरतात, अँड होमोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन, हेट्रोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन केव्हा वापरतात, कुठले वापरतात हे पाहिजे. ठीक आहे. कुठले असतील, म्हणजे एकाच प्लांटवर काम केलं तर ते होमोजिनियस आहे. 2-3 प्रकारच्या प्लांटवर काम केलेलं आहे, काम करणार आहात, तर ते हेट्रोजिनियस झालं. बरोबर आहे. म्हणजे हे कुठली असेल, आणि तुम्ही निवडते वेळेस काय करायचं, at the time of you have to select a research area and title of your research statement or research title. That time you consider which types of research population you have to deal in your research process. That is most important. बरोबर. तुम्हाला हे अतिशय महत्वाचं आहे. तुम्हाला जे विषय निवडायचा आहे त्या विषयासंदर्भात तुम्हाला ह्या गोष्टी माहित असणं अपेक्षित आहे, की तुम्ही कोणकोणत्या घटकांवर काम करणार आहेत. यू हॅव टू फाइंड आउट द प्रिव्हियस research report, review of related literatures, and you think regarding a previous research scholar which types of research population previous research scholars use in his research process, and which is suitable research populations for your research studies. That is most important as per the concern of your aims and objectives and your research design and your research population depend upon the each other. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी एकमेकावर आधारित आहेत. तुमच्या संशोधनाचं उद्दिष्ट काय आहे, तुमच्या संशोधनाचं ध्येय काय आहे, आणि तुमच्या संशोधन आराखडा कसा तुम्ही तयार करणार आहात, या सर्व बाबींवर हे जे संशोधन जनसंख्या ही अवलंबून असते. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट वन इज रिसर्च सॅम्पल. Sir, Yes, yes, welcome. Sir, I want to ask one question. Yes, Shubhangi ji, loudly ask. सर, एका फॅमिली मधील म्हणजे 2-3 प्लांट्स वर स्टडी करायचं असेल, म्हणजे
त्यांचं पॉप्युलेशन घ्यायचं असेल तर ते हेट्रोजिनियस मध्ये येते की हेट्रोजिनियस मध्ये येते. एकाच फॅमिली मध्ये असतील तर म्हणजे त्याचं नाव वेगळं असेल, प्लांट वेगळा असेल, फॅमिली जरी एक असेल तरी त्याचे वेगवेगळे घटक आहेत, तर ते हेट्रोजिनियस मध्ये. किंवा इव्हन दोज यू हॅव टू सिलेक्ट ओनली वन प्लांट बट all the part of that plant you have considered as a separate, that time also heterogeneous. म्हणजे मुळांचा वेगळा तुम्ही एक गट केलेला आहे, खोडांचा वेगळा एक गट केलेला आहे, म्हणजे यू कन्सिडर रूट एक्स्ट्रॅक्ट, स्टेम एक्स्ट्रॅक्ट, fruit extract, leaf extract, flower extract, that consider a different factors. Also that time you have to select a heterogeneous research population. म्हणजे एकच जरी झाड असेल आणि तुम्ही 5 प्रकारच्या वेगवेगळ्या अवयवाचे एक्स्ट्रॅक्ट तयार केलेले आहेत आणि त्याचे तुम्हाला मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी, अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी किंवा अँटीट्युबर ऍक्टिव्हिटी किंवा मेडिसिनल ऍक्टिव्हिटी कुठली तरी चेक करायची आहे, दॅट टाइम यू हॅव टू चूज अ हेट्रोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. इजंट इट? येस सर, थँक्यू सर. किंवा आता झुलॉजीची एकच जरी प्लांट असेल तर एखादा ड्रगचा की त्या एखाद्या ह्युमन बिंगवर त्याच्या डोळ्यांवर काय परिणाम होणार आहे, स्किनवर काय परिणाम होणार आहे, लिव्हरवर काय परिणाम होणार आहे, इंटेस्टाईनवर काय परिणाम होणार आहे, हे जरी इफेक्ट जरी असलं, दॅट टाइम ऑल्सो यू हॅव टू कन्सिडर हेट्रोजिनियस. मीन्स ऍज पर एज द कन्सर्न ऑफ युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह अँड युअर रिसर्च पॉप्युलेशन, म्हणजे तुमचे उद्दिष्ट काय आहेत आणि त्याच्यावरनं तुमचं हेट्रोजिनियस आहे का होमोजिनियस आहे हे कसं कन्सिडर करणार आहे ते पाहू शकतात. ठीक आहे. आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग रिगार्डिंग युअर रिसर्च पॉप्युलेशन? म्हणजे रिसर्च पॉप्युलेशन म्हणजे काय की तुम्ही कोणत्या बाबींचा विचार करणार आहात. येस खानजी, शमीना खान, एनी क्वेश्चन? जी सर. Sir, yes. If I consider one species members, then I know multiple times of one species member, then it will be considered as a homogeneous. Homogeneous. Yes, yes. Yes. One species के member को ही अगर मैं consider करती हूँ, multiple members को अगर consider करती हूँ, तो उसे homogeneous कहेंगे, right? Yes. बराबर. Okay sir. म्हणजे तुम्ही कोणत्या बाबींचा तुमच्या संशोधनामध्ये विचार करणार आहात किंवा मग यू हॅव टू फाइंड आउट द प्रिव्हियस रिसर्च रिपोर्ट अँड युअर रिसर्च एरिया. मीन्स यू हॅव टू अवॉइड द रिपीटेड रिसर्च एरिया. That research area you have to select. No one previous researcher research completed on that themes, on that research area. That type of research area you have to select, and that type of research population you have to choose in your research process. म्हणजे जर एकाच गोष्टीवर अनेक जणांनी काम केलं असेल, that type of research area you have to avoid, isn't it? Means you have to find out new research area. No anyone can previous research completed on his research on same thing, isn't it? किंवा कुठले असतात की so many research selected research populations and research area, same research area, same research population, only sample size and sample area are different choose, and so many research scholars has submitted his PhD and same research result generate, isn't it? I think 23 previous research scholars submitted a research report on same thing, isn't it? In Nanded, one of the river, Godavari river, on that Godavari river 23 research scholar has submitted a research report, and all that 23 research result was same. Means Godavari river water was polluted. That is the main conclusion of that 23 research scholar. That 23 research scholar belong to different subject, different interdisciplinary faculties. Isn't belong from environment science, some from botany, some from zoology, some from geophysics, some from geology, some from home science. That type of research scholar has submitted 23 research report in Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, and that all 23 research scholar awarded PhD degree. But the main question is that all 23 research scholars research result was same in position. The main conclusion is Godavari river water is polluted.
हा, कोणी वेगवेगळे सॅम्पल घेतलं असेल, कोणी गोदावरीच्या डाव्या साईडचं पाणी घेतलेलं आहे, कोणी गोदावरीच्या उजव्या साईडचं पाणी घेतलेलं आहे, कोणी ब्रिजच्या खालचं पाणी घेतलेलं आहे, कोणी ब्रिजच्या वरचं पाणी घेतलेलं आहे. हा, युअर रिसर्च पॉप्युलेशन आर डिफरंट. कोणी गंगाखेड मधलं घेतलेलं आहे, कोणी परळी मधलं घेतलेलं आहे, कोणी नांदेड मधलं घेतलेलं आहे, कोणी तिकडं औरंगाबाद मधलं सॅम्पल घेतलेलं आहे. Isn't it? आणि सर्वांचे निष्कर्ष काय आहेत? गोदावरीचं पाणी दूषित आहे. बरोबर आहे. त्यांना पीएचडी मिळाले, ते नोकरी लागली, तो भाग वेगळा. परंतु ह्या 23 जणांचे निष्कर्ष हे सारखे आहेत. मेन निष्कर्ष सारखे आहेत. यांनी कॉपी पेस्ट केलं नाही, कटिंग पेस्टिंग केलं नाही, रिअल काम केलंय. परंतु सेम रिपीटेड रिसर्च एरिया. वायफाय नाही, विचार इंटरनेट चालू. यस, मोबाईल वर चालणार. हेच वायफायचं हेच नाही, माझं पासवर्ड नाही. वायफायला पासवर्ड नाही. हे का असलं नेट चालू आहे चांगला. पासवर्ड आहे का वायफायला? यस चंद्रकांत जी, तुमचं फक्त डिव्हाइस जॉईन आहे, यू आर नॉट लिसनिंग. ठीक आहे सर, आहे, आलं, जॉईन झालं. नाही पण तुमचं माईक म्यूट आहे, बाकीच्यांना डिस्टर्ब होतंय ना इकडं. नाही सर, सॉरी सर. ठीक, चलायचं पुढं. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग रिसर्च पॉप्युलेशन? रिसर्च पॉप्युलेशन वर काय अडचण आहे का? सर्व समजलं का? 5 मार्क तुम्हाला लिहायचे, याच्यावर तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे, साधारणतः 1 पेज, 1 साइड पेज तुम्हाला लिहायचं आहे. मेन थीम काय आहे and what was the research sample and research population? What was the difference between a research sample and research population? Isn't it? Means considerable research area and actual participant research area. Considerable research area that considered as a research population, and actual participant area of the research population that was considered as a research sample. Isn't it? Small area of research population that was actual participate in your research process, that area is considered as a research sample. म्हणजे संशोधन जनसंख्येचा लहान घटक, जो घटक की संशोधनामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी आहे, अशा घटकांना आपण न्यायदर्श किंवा नमुना असं म्हणतो. लक्षात ठेवायचं. कुठली असेल म्हणजे एखादी पेट्री डिश असेल आणि त्या पेट्री डिश मध्ये फंगल ग्रोथ केलेला आहे, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च पॉप्युलेशन, अनकाउंटेबल रिसर्च पॉप्युलेशन, इनफायनाइट रिसर्च पॉप्युलेशन यू कन्सिडर. And small area of that population you have to collect, that consider as a research population. जे तुम्ही लहान घेणार आहेत, नीडल वर घेणार आहेत किंवा ते स्लाइड वर घेणार आहात, that population is considered as a research sample. म्हणजे जनसंख्येचा लहान घटक जो की प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहे, त्याला काय म्हणतो? सॅम्पल म्हणायचं. किंवा की तो अमिताभ बच्चन जो आहे की केबीसी, की अमिताभ बच्चन यू कन्सिडर एज अ रिसर्च स्कॉलर. And research scholar ask some question regarding your research area, and accurate respondents or true respondents or quick respondents select as a sample. म्हणजे ऑडियन्सला अमिताभ बच्चन काय करतो, तो प्रश्न विचारतो आणि अचूक आणि बरोबर उत्तर आणि लवकर उत्तर देणाऱ्याला काय करतो, हॉट सीट वर बसण्याची संधी देतो. म्हणजे हॉट सीट वर कोणाची पण संधी देते की जो अचूक उत्तर देणार आहे, दॅट इज अ सॅम्पल. All is a respondents is a considered as a research population, and small area of that research population that was selected and that participate in actual research process, that is called a research sample. That is called a research sample. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, लहान घटक जो आहे तो जनसंख्येचा जो आहे की तो संशोधनामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहे, that research area is considered as a research sample. Means small area of research population that was actual participate in your research process, that area is considered as a research sample. And what was the ideal research sample? How to select a ideal research sample? And what was the characteristics of ideal research sample? आदर्श नमुना कसा निवडायचा आणि आदर्श नमुन्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत? What were the characteristics of ideal research sample? Isn't it? म्हणजे research sample is representative. Representativeness is one basic characteristics of ideal research sample.
म्हणजे काय, तो प्रातिनिधिक स्वरूपाचा असला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक घटकाचं प्रतिनिधित्व त्यांनी केलं पाहिजे. each and every factors of your research population that should be a participate in your research sample. That was the ideal research sample. Means each and every factors should be a representative of your research population and represent in your research sample. बरोबर आहे की प्रत्येक घटकातून काय झालं पाहिजे की सभासदत्व आलं पाहिजे किंवा त्याचं प्रतिनिधित्व आलं पाहिजे, की त्याला काय म्हणायचं, रिप्रेझेंटेटिव्हनेस. बरोबर आहे. म्हणजे कुठली असेल की सर्व घटकाचं प्रतिनिधित्व करणारा जे आहे त्याला आपण आयडियल सॅम्पल असं म्हणतो, ट्रू सॅम्पल असं म्हणतो, किंवा मग गुड सॅम्पल असं म्हणतो. मीन्स as per the concern of your research result validity that depend on the your research sample and sample size and error of the research sample. म्हणजे तुमच्या नमुन्याच्या आकारावर, नमुन्याच्या गटांवर आणि नमुन्याची त्रुटीवर हे तुमच्या संशोधनाची गुणवत्ता ही अवलंबून असते. मीन्स रिसर्च क्वालिटी दॅट शुड बी अ डिपेंड ऑन अ research sample size, research representativeness and research hidden error in research sampling. म्हणजे त्रुटींची संख्या किती आहे, नमुन्याचा आकार कसा आहे आणि नमुन्याचं प्रतिनिधित्व किती आहे ह्याच्यावर काय आहे, एक संशोधनाची गुणवत्ता ही अवलंबून असते. की सो मेनी टाइम की researcher selected a small area, very small area or narrow research area, and that was actual participate. And at the time of research result generate, research result was fabricated, and that fabrication and that errors affecting on a research result internal validity and research result external validity. Means that sample was play a very important role in your research quality, in your generation of generate of a research result. म्हणजे निष्कर्ष निर्मिती करते वेळेस संशोधन न्यायदर्शनाची किंवा नमुन्याची महत्वाची भूमिका ही निभावत असतं. बरोबर आहे. म्हणजे काय, these are the characteristics of ideal research sample. And generally research sample was divided into two types. One is probability research sampling methods and second one is a non-probability research sampling methods. Probability means possible research sampling methods. Non-probability means impossible research sampling methods. Which time a researcher select or choose a possible research sampling methods or probability research sampling methods. Means your research population was finite research populations, whatever may be homogeneous or heterogeneous research population doesn't matter, but your research population should be a countable. That time researcher selected a probability sampling methods, isn't it? म्हणजे हे दोन प्रकारची सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत. ह्याच्यावर लॉंग प्रश्न येणार आहे आणि तुम्ही अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहा, each and every time one long questions asked on a sampling techniques, sampling methods, difference between non-probability sampling methods or probability sampling methods. Such types of research questions asked in previous research question paper. म्हणजे मी 4 विद्यापीठाचा पेपर सेटर आहे, वेगवेगळ्या विद्यापीठाचा, आणि तुम्ही 4ही विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही पाहू शकता. प्रत्येक वेळेस एक प्रश्न हा सॅम्पलिंग वर हमखास आलेलाच आहे आणि याही वेळेस 1000% 100% नाहीये, 1000%, 1 शून्य वाढवा, येणारच आहे. त्याच्यामुळे लिसन केअरफुली अँड रिमेंबिंग परमनंटली. अंतिम लक्षात ठेवायचं किंवा मग लक्षातच ठेवायचं, त्याशिवाय पर्याय नाहीये. ठीक आहे. सॅम्पलिंग मेथड्स म्हणजे which time researcher use of probability sampling methods means your research population is finite research population, countable research population. That time researchers selected or choose a probability sampling methods. These are the 4 sub methods generally used in a probability sampling methods. First one is a simple random sampling methods. Second one is a systematic sampling methods. Third one is a static. One minute. Yes. आता दिसते का?
येस सर. ओके. हा असं अधून मधून काय जर अडचण आहे तर तुम्ही तिकडनं रिस्पॉन्स द्या, म्हणजे कसं इकडून हे ऑनलाईनचे डिमेरिट्स आहेत. येस. These are the 4 sampling methods found in a probability sampling methods. First one is a simple random sampling methods. Second one is a systematic sampling methods. Third one is a stratified sampling methods, and fourth one is a clustered sampling methods. And these are the all 4 sampling methods found in possible or probability sampling methods. And which time researcher use a probability sampling methods? Your research population was finite. शांत जनसंख्या असते वेळेस संशोधक हा संभाव्य नमुना निवड पद्धतीचा वापर करत असतो, आणि संभाव्य नमुना निवड पद्धतीमध्ये या 4 नमुना निवड पद्धतीचा वापर केला जातो. पहिली जी आहे साधा यादृच्छिक नमुना निवड पद्धती, नियमबद्ध नमुना निवड पद्धती, स्तरीय नमुना निवड पद्धती आणि गुच्छ नमुना निवड पद्धती, या 4 पद्धतीचा वापर हा संशोधक प्रामुख्याने करत असतो. These are the 4 sampling methods generally used in a probability sampling methods. First one is a simple random sampling methods. Which time researcher use a simple random sampling methods? What was the merits and demerits of simple random sampling methods? What was the techniques of simple random sampling methods? And what was the characteristics of simple random sampling methods? First one is simple random sampling methods. Simple random sampling methods means each and every participants give a equal chance of selection in a sampling selection methods, isn't it? That time researchers select a simple random sampling methods. Means researcher select each and every factors of populations and mix each and every factors randomly selected till about your research sampling size. That is called a simple random sampling methods. Simple random sampling methods means a researcher did not interfere in a selection methods of sample. म्हणजे संशोधक हा नमुना निवडते वेळेस हस्तक्षेप करू शकत नाहीये. अशा वेळेस की साधा यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीचा वापर संशोधक हा आपल्या संशोधनामध्ये करत असतो. मीन्स these are the scientific selection of sampling methods. Means researcher did not interfere in selection method. म्हणजे संशोधक हा निवड प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीये, म्हणून या नमुना निवड पद्धतीला शास्त्रीय नमुना निवड पद्धती आहे असं संबोधलं जातं, isn't it? And each and every participant of research population give a equal chance of selection. म्हणजे जनसंख्येतील प्रत्येक घटकाला निवड करण्याची समान संधी या नमुना निवड पद्धतीमध्ये दिली जाते, isn't it? The example of simple random sampling methods, any lucky draw. Okay, that was the example of simple random sampling methods. म्हणजे लकी ड्रॉ असतील की 2000 किंवा 1000 काय की जणांनी ते तिकीट घेतले लॉटरीचे, आणि त्यात सर्व 1000 जणांचे काय करतो आपण चिठ्ठ्या टाकतो आणि त्या मिक्स करतो. मिक्सिंग इज कन्सिडर ॲज अ रँडमायझेशन. मिक्सिंग इज कन्सिडर ॲज अ रँडमायझेशन अँड सिलेक्ट. म्हणजे पहिली चिठ्ठी उचलली की 4 व्हीलर बक्षीस त्याला लागलेलं आहे, दुसरी उचलली दुसरं बक्षीस, तिसरी उचलली तिसरं बक्षीस. किंवा समटाइम इन इलेक्शन प्रोसेस इक्वल वोटिंग ज्यावेळेस पडते, समान मत जर पडले तर काय करतात की चिठ्ठी टाकतात आणि एक 3 वर्षापेक्षा खालील बालकाला काय करतात चिठ्ठी एक उचलायला लावतात. दॅट इज सिंपल रँडम सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे त्या बालकाला माहित नसतं की मग कोणाची कोणती चिठ्ठी आहे. ठीक आहे, मराठी सरांना आणि गिरगिने सरांना समान मतं पडले, मग कोण विजय कन्सिडर करा, त्या कसे करतात की चिठ्ठ्या टाकतात, दोघांच्या नावाची चिठ्ठ्या टाकायच्या आणि 3 वर्षापेक्षा खालच्या मुलांना काय करायचं उचलायला लावायची. That is a simple random sampling methods. Generally, humanities research scholars was use a simple random sampling methods. Humanities आर्ट साइडचे जे काही मुलं आहेत ते जास्त या निवड पद्धतीचा वापर करत असतात. सायन्स मधले फार कमी करतात, पण फार कमी करतात. असं करत नाहीत असं नाही, पण फार कमी लोक जे आहेत रिसर्च स्कॉलर जे आहेत हे करतात. अँड each and every participant give a equal chance. म्हणजे 500 जर तिकीट घेतले असेल आणि
500 जणांना फोर व्हीलर लागण्याची समान संधी आहे. 500 जणांची चिठ्ठी कोणाची निघू शकते, म्हणजे सर्वांना समान संधी आहे. दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स. बरोबर आहे, म्हणजे फोर व्हीलर पहिल्या बक्षीस कोणाला लागू शकतं, 500 जणांनाही समान संधी आहे. 500 जणांचंही चिठ्ठी तिथे येऊ शकते. किंवा तुम्ही UGला किंवा 11वी 12वीला ज्यावेळेस चिठ्ठ्या टाकून ज्याची चिठ्ठी निघेल त्यांना चहाचं बिल द्यायचं असं वगैरे खेळला असतात. दॅट इज सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड. In research process, humanities, commerce, and management research scholar or interdisciplinary research scholar that was use a simple random sampling methods. Are you understand the concept of simple random sampling methods? Yes. Anyone tell me? Yes, sir. Yes, sir. चला लवकर करा. ठीक आहे, सोपं आहे. चिठ्ठ्या टाकायच्या, जेवढे पाहिजे आपल्याला 25 असतील 25 घ्यायच्या, 20 असतील 20 उचलायच्या, आणि रँडमायझेशन आहे. ठीक आहे. Second one is systematic sampling methods. Systematic sampling methods. Which time researcher use a systematic sampling methods? We discussed regarding probability sampling methods means your population was countable, finite population. That time selected a probability sampling research methods. Systematic sampling methods, research scholar use some norms and standards in selection a sampling methods, not randomly selected. In second method, and that systematic sampling methods, research scholars was use some norms, standards, some rules, regulations, some numerical formulas. As per the concern of that numerical formulas, research scholar selected a small area of that population that considered as a systematic sampling methods. कुठली असेल, तो काय करतो, कुठल्या तरी नियमांचा किंवा तत्वांचा किंवा सूत्रांचा आधार घेतो आणि त्यांच्या आधारे काय करतो, तो निवडतो. ठीक आहे. समजा आता काय की 47 मुलं पार्टिसिपेट आहेत, मग मी काय करणार की सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड वापरणार आहे. मग सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड वापरते वेळेस काय करणार आहे, मी कुठल्या तरी नियमांचा वापर करणार आहे किंवा कुठल्या तरी तत्वांचा वापर करणार आहे. Isn't it? Suppose I have selected 1 square, 2 square, 3 square, म्हणजे प्रत्येक संख्येचा वर्ग जे आहे ते मी घेणार आहे. 1 चा वर्ग 1 नंबरचा जो आहे तो मी इकडे सिलेक्ट करणार आहे. 2 चा वर्ग 4 नंबरचा जो विद्यार्थी आहे तो मी इकडे सिलेक्ट करणार आहे. 3 चा वर्ग 9 नंबरचा जो विद्यार्थी आहे तो मी इकडे सिलेक्ट करणार आहे. 4 चा वर्ग 16 नंबरचा वर्ग मुलगा मी इकडे सिलेक्ट करणार आहे. Isn't it? That type of some norms and standards you have to use in a selection methods. Suppose physical teacher he use a systematic sampling methods. Isn't it? तो काय म्हणतो, उंची प्रमाणे उभा टाका रे, मग 2 गट करतो. एक इकडं 2 इकडं, 3 नंबर इकडं 4 नंबर इकडं. Means some numbers one group created and odd numbers one group created. Isn't it? Equal to group that physical teacher was created. That time that physical teacher considered as a research scholar, and that research scholar use a systematic sampling methods. Generally in this systematic sampling methods, big research population you have to consider in your research process. That time research scholar use a systematic sampling method. Suppose की एक्झिट पोल ज्यावेळेस करायचा की 10 लाखांचा आहे मतदारसंघ आणि 10 लाखाच्या मतदारसंघातून मला 10,000 लोक किंवा 1000 लोक निवडायचे, अशा वेळेस हे काय करतात, या पद्धतीचा वापर करतात, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग पद्धतीचा वापर करत असतात. येस, आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड? किंवा कुठली असेल की एखादा जिओलॉजीचा असेल किंवा झुलॉजीचा असेल की झुलॉजीचा सॅम्पल सुद्धा सिस्टमॅटिक सॅम्पल वर करू शकतो. म्हणजे समजा काय एक 2-3 किलोमीटर तळ आहे, डॅम आहे, मग पहिल्या 200 मीटर पर्यंत पाण्याचं मी काय करायचं सॅम्पल घेतलंय, 200 ते 400 मीटर प्रमाणाचं पुन्हा सॅम्पल घेतलेलं आहे, 400 ते पुन्हा 600 मीटर पाण्याचं सॅम्पल घेतलेलं आहे, 600 ते पुन्हा 800 मीटर पाण्याचं सॅम्पल घेतलेलं आहे, आणि त्या पोल्युशन ऑफ वॉटर अफेक्टिंग ऑन दॅट एनी फिश और कुठल्या ह्याच्यावर घटकावर जो काही आहे की तो जो रिसर्च पाहणार आहे, दॅट टाइम रिसर्च सिलेक्टेड अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स. इजंट इट? म्हणजे कुठले असेल, एखादा नियम असेल, तत्व असेल किंवा हे असेल, त्याच्यामध्ये कुठले असेल, समजा
हे जे 46 मुलं जे आहेत, मला काय करायचे, फक्त मॅरिडचे अलग करायचे, अनमॅरिड रिसर्च स्कॉलर अलग करायचे, आणि लग्न झालेल्या रिसर्च स्कॉलरची रिसर्च ॲबिलिटी अँड अनमॅरिड स्टुडंटची रिसर्च ॲबिलिटी मला कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायची आहे. दॅट टाइम आय हॅव सिलेक्टेड अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स. रुरल स्टुडंट, अर्बन स्टुडंट सिस्टमॅटिकली. हे फक्त ह्युमॅनिटीज मध्ये वापरले जातात. सायन्स मध्ये त्या पुढच्या ज्या आहेत क्लस्टर मध्ये आणि इकडच्या वापरले जातात. किंवा रॅन्डम प्रोसेस ही जी आहे ही बेसिक सायन्सेस मध्ये सुद्धा वापरली जाऊ शकते. रॅन्डमली कुठलाही एक तुम्ही सिलेक्ट करू शकता, किंवा तुमच्या कुठला एका फिश आहेत आणि 100 फिश तुमच्या याच्यामध्ये पॉप्युलेशन मध्ये आहेत, 100 फिश तुम्ही पकडल्या, त्याच्यामध्ये डिसेक्शनला कोणती घ्यायची तुम्ही रॅन्डमली सिलेक्ट करणार आहात. ठीक आहे. किंवा कुठला असेल एखाद्या प्राण्यावर तुम्ही काय करणार आहात, किती एखादी ऍक्टिव्हिटी चेक करणार आहात, तर रॅन्डमली तुम्हाला कुठला तो अॅनिमल घ्यायचा आहे, हा जो तुम्ही रॅन्डमली सिलेक्ट करू शकता किंवा सिस्टमॅटिकली सिलेक्ट करू शकता. येस. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट two types of sampling methods? First one is a simple random sampling methods, and second one is a systematic sampling methods. Yes. आहे काय अडचण या दोन्ही मध्ये? नसेल तर मी काही प्रश्न विचारेल, नंतर पुढे जायचं. यस. आकाशजी, आहे काय अडचण? No, sir. आर यू अंडरस्टँड? Yes, sir. दिनकरजी, एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी सर. Yes, sir. हां, तर तुम्ही मला सांगायचंय, व्हॉट Yes, वॉज sir. द डिफरन्स बिटवीन सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स अँड सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स? ह्या दोन नमुना निवड पद्धती आहेत, त्याच्यामधला काय फरक आहे या अँगलने तुम्ही विचार करता. कुठला विषय तुमचा दिनकरजी? विषय कोणता आहे तुमचा? सर माझा Yes. विषय फिजिक्सचा सर. फिजिक्स. हां, फिजिक्स विषय सर माझा. येस 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 येस. Yes. हां, दिनकरजी, व्हॉट वॉज द डिफरन्स बिटवीन सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स अँड सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स? ह्याच्या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? ह्या दोन नमुना निवड पद्धतीमध्ये काय फरक आहे? सर लाऊडली. येस, टेल मी. क्रायटेरिया फॉर्म्युला आणि सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मध्ये एक मेथड फॉलो केला जाते किंवा एखादं स्पेसिफिक क्रायटेरिया फॉलो केला जातो, त्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग सिलेक्ट केला जातो. बरोबर आहे. येस. एक दोन प्रश्न आणखी घेऊयात आणि आपण पुढे जाऊयात. ज्ञानेश्वरजी, हॅलो. हा येस सर. येस, आवाज येतोय ज्ञानेश्वरजी? येस ज्ञानेश्वरजी, you tell me one characteristics of simple random sampling methods. आवाज आला येतोय का माझा? You tell me one characteristics of simple random sampling method. सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथडचं वैशिष्ट्य काय आहे? एक वैशिष्ट्य सांगायचं. जसं आता कुठला ह्युमन बिंग असेल तर 2 डोळे असतात, 2 कान असतात, 2 पाय असतात, एक मेंदू असतो, वगैरे वगैरे. तसं त्याचे वैशिष्ट्य सांगायचे. येस. शिवानीजी, शिवानीजी, Yes, sir. you tell me one characteristics of simple random sampling methods. Are you understand the concept of simple random sampling methods? लक्षात आलं का तुम्हाला? Yes, sir. साधा यादृच्छिक नमुना निवड मध्ये काय त्याचं मला एक वैशिष्ट्य सांगायचंय मॅडम. सर सिंपल रॅन्डम सिस्टीम म्हणजे सॅम्पलिंग म्हणजे आपण रॅन्डमली लिफ्ट करतो सर. वैशिष्ट्य काय? कॅरेक्टरिस्टिक्स. कॅरेक्टरिस्टिक कोण सांगतं? येस. प्रत्येकाला समान संधी दिली जाते सर. यस यस यस. अश्विनी जी बरोबर है. दिन भर उसमें खड़े सारे ये Yes, yes. नॉर्मल दिखती मेरे को बात करती मैं तो. Yes. खान जी. Ji, sir. Sir, can I explain with example? Yes, yes. Sir, from a group of fishes with a different age group, I am selected one group from different sizes. I Yes, selected yes. 3 to 7 centimeter fish. That is the random sampling. बराबर आहे, बराबर आहे. Okay, sir. हा, हे जे आहे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आणि सिस्टमॅटिकचं कॅरेक्टरिस्टिक कोण सांगतं आता? येस.
You tell me Sir, can I? one characteristic. Yes, tell me one characteristics of systematic sampling methods. Yes, Can Naneshwar. you- Yes, Shamaji, Shamina. जी sir. Loudly, Sir, loudly. in a group of species of fishes, I selected or arranged the fishes from on the basis of their size and shape and their color, and that will be the systematic sampling. बरोबर. कलर साइज नुसार काय करणार आहे मी निवडणार आहे. बरोबर. Arrangement. हाँ. यस. पूजा जी. Pooja Bhatia, are you in class? Yes, sir. Yes, I am in the class. Which time researcher use a probability sampling methods? You tell me. कोणत्या वेळेस संशोधक हा प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथडचा वापर करतो? सर प्रोबॅबिलिटी फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम अ सॅम्पल. जर एक पॉप्युलेशन आहे तर त्यातनं जर आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे कुठलं सॅम्पल. हा. Which time research scholar use a probability research sampling methods? सर जर जनसंख्या जर मापनक्षम असेल तरच वापरता Yes, 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 yes. Ashwini ji, बराबर है. Means your research population was finite. That time researcher use a probability sampling research method. म्हणजे तुमची मापनक्षम जनसंख्या असेल तरच ह्या गोष्टी वापरता येतात. बरोबर आहे. जसं आता पुरुषांसाठी फेअर अँड हँडसम वेगळं आहे, महिलांसाठी फेअर अँड लवली वेगळी आहे. म्हणजे पुरुष असाल तरच फेअर अँड हँडसम वापरता येतं आणि महिला असाल तर फेअर अँड लवली वापरता येतं. तसं संशोधन जनसंख्या कुठल्या प्रकारची आहे त्याच्यावर हे अवलंबून असतं. फक्त कन्सेप्च्युअल संकल्पना समजून घ्यायची. ठीक आहे. थर्ड वन इज अ स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग रिसर्च मेथड्स. Means which time researcher use a stratified research sampling methods means your research population was divided into so many layers. That time researcher use a stratified sampling research methods means your research population was heterogeneous and research population is divided into so many stratas, so many layers, so many groups. That time researcher use a stratified sampling research methods. Means I was research on a comparative study of a marriage ceremony of a Hindu religion, Muslim religion, Sikh religion, and other religion. That time I have used a stratified sampling research methods. Means I have selected so many layers, so many religion. That time researcher use a stratified sampling research methods. Means I have studied the impact of multimedia on rural student and urban student. Means my research population divided into two layer, two strata, two group. That time I have selected a stratified sampling research methods, isn't it? Means my research population is divided into two or more than two group or two or more than two layer, two or more than two strata. That time researcher use or researcher selected a stratified sampling research method. म्हणजे तुमची जनसंख्या दोन किंवा जास्त गटांमध्ये किंवा दोन किंवा जास्त स्तरांमध्ये विखुरलेली आहे. अशा वेळेस संशोधक हा काय करतो? स्तरीय नमुना निवड पद्धतीचा वापर करतो. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग रिसर्च मेथड्स. बरोबर आहे. किंवा मग तुमची जे ज्या काही फिजिक्स मधल्या जे आहेत त्या टाइप्स ऑफ वेव्हज जे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही वेव्हज आहेत त्या मी काय करणार ते कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे अल्ट्रा लाईट वेव्हज असतील किंवा मग दुसऱ्या कुठल्या वेव्हज असतील. फिजिक्स हा माझा विषय नव्हता, बीएससी ला पण नव्हता. म्हणजे हे काय आहेत दोन पेक्षा जास्त कशामध्ये विखुरलेले आहेत. किंवा मग 2G टेक्नॉलॉजी, 3G टेक्नॉलॉजी, 4G टेक्नॉलॉजी अशा तीन गटांचा विचार करणार आहे. किंवा मग त्याचं जे बाकीचे जे काही हे आहेत की तीन प्रकारचे जे काही इंधन आहेत फिजिक्समध्ये की क्रायोजेनिक इंजिन असेल किंवा मग बाकीचं लिक्विड असेल किंवा मग सॉलिड इंधन असेल, त्यांचा मी कंपॅरेटिव्ह वापर करणार आहे आणि त्याचा मी काय त्याचा रिसर्च एरिया करणार आहे. किंवा मग आय हॅव यूज 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स इन माय रिसर्च प्रोसेस. दॅट टाइम 3 मॉलिक्युल्स आर डिफरंट. दॅट टाइम आय हॅव सिलेक्टेड अ स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग रिसर्च मेथड्स. किंवा मी तीन वेगवेगळ्या किंवा दोन वेगवेगळ्या वनस्पतीचा विचार करणार आहे. वेगवेगळ्या क्लास मधल्या आहेत, वेगवेगळ्या ह्याच्यामधल्या फॅमिली मधल्या आहेत. किंवा मग मी 3 किंवा 4 किंवा 5 प्लांटचा विचार करणार आहे माझ्या
ह्याच्यामध्ये रिसर्च मध्ये, तर मी काय करणार आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड यूज करणार आहे. किंवा bacterial disease, fungal disease, and another type of disease I have considered in my research area. That time I have selected a stratified sampling research methods. बरोबर आहे. किंवा केमिस्ट्रीचे आहेत, मी काय केलेलं आहे, 3 वेगवेगळे ड्रग घेतलेले आहेत. 3 काय केलेले वेगवेगळे ड्रग घेतलेले आहेत आणि मग त्यांची सोल्युबिलिटी असेल किंवा काही ना काही चेक करणार आहे. ती काय करणार आहे, किंवा मग HPLC वर मी काय करणार, त्याची स्टेबिलिटी पाहणार आहे, किंवा मग त्याची स्टँडर्ड मेथड डेव्हलप करणार आहे. SPTLC मी वापरणार आहे. तर मी त्यावेळेस काय करणार आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड यूज करणार आहे, वापरणार आहे. किंवा किंवा काय काय झुला जी आपली खान मॅडम आहेत, खान मॅडमने काय केलंय की 3 वेगवेगळे फिश अॅनिमल घेतलेले आहेत. की दॅट टाइम स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स जे आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या क्लास मधल्या वेगवेगळ्या फॅमिली मधल्या 3 वेगवेगळ्या फिश घेतलेल्या आहेत आणि त्यांच्यावरती काय करणार आहे, कंपॅरेटिव्ह स्टडी करणार आहे. की दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग रिसर्च मेथड्स. मीन्स युअर रिसर्च पॉप्युलेशन वॉज डिवायडेड इंटू 2 or more than 2 layer, 2 or more than 2 strata. That time researcher selected a stratified sampling research methods. बरोबर आहे, म्हणजे सोपं आहे. म्हणजे तुमची जनसंख्या काय विखुरलेली आहे, अनेक गटांमध्ये विखुरलेली आहे. त्यावेळेस मी काय करणार आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड करणार आहे. ठीक आहे. किंवा मग माझे विद्यार्थी आहेत, काही मराठी भाषेचे विद्यार्थी आहेत, जिल्हा परिषदचे आहेत, काही सेमी मधले विद्यार्थी आहेत आणि काही इंग्लिश मीडियमचे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे 3 प्रकारचे लर्निंग मेथड्सचे जे काही स्टुडंट आहेत, आय हॅव कन्सिडर इन माय रिसर्च प्रोसेस. दॅट टाइम स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स रिसर्चर यूज इन हिज रिसर्च प्रोसेस. इजंट इट? स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे अनेक गटांमध्ये विखुरलेली आहे. किंवा मग काही सेटनेट झालेली मुलं आहेत, काही पेट झालेली मुलं आहेत, काही एमफिल झालेली मुलं आहेत. ह्या प्रत्येकीच्यानुसार मी काय केले, कॅटेगरीनुसार मी हे केलेलं आहे. किंवा इन्कम, family income and thinking level, the impact of family income on a student thinking level, and different class, first class research student, second class research student, third class family background research student. म्हणजे इन्कम जे आहेत की फर्स्ट कॅटेगरी मध्ये किती आहेत, सेकंड कॅटेगरी मध्ये किती इन्कम, थर्ड कॅटेगरी मध्ये किती आहेत, आणि इन्कमचा त्याच्या थिंकिंग प्रोसेसवर काही परिणाम होतो का ते आपण पाहणार आहोत. In that time researcher use a stratified sampling research method. त्याच्यामध्ये सोपं आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. Your research population was divided into multi-layer, 2 or more than 2. That time researcher use or 2 or more than 2 group. गटांमध्ये असेल, स्तरांमध्ये असेल किंवा घटकांमध्ये असेल. अशा वेळेस संशोधक हा स्तरीय नमुना निवड पद्धतीचा किंवा स्ट्रॅटिफाईड नमुना निवड पद्धतीचा वापर करत असतो. येस. Any difficulty in stratified sampling method मध्ये काही अडचण आहे का? Yes. Anyone tell me? Nikita ji? Yes, sir. Are you understand the concept of stratified sampling methods? Yes, sir. कुठला विषय तुमचा? Which is your research area, research subject? Botany. You tell me one example regarding a stratified sampling methods. सर सपोज मी जर 3 वेगळ्या फॅमिली मधून जर 3 प्लांट्स घेतले, त्याच्यावर स्टडी करू लागले, सॅम्पल घेतले, तर दॅट्स द स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. 3 वेगवेगळ्या फॅमिलीमध्ये प्लांट घेतलेले आहेत आणि त्याचं तुम्ही युजबिलिटी पाहणार आहात. कुठली असेल की त्याचा मेडिसिनल यूज असेल किंवा कॉस्मेटिक यूज असेल. 3 वेगवेगळ्या काय करतात, प्लॅन घेतलेले, त्याचा कॉस्मेटिक यूज काय आहे ते तुम्ही पाहणार आहात. बरोबर आहे. दॅट इज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड. बरोबर, म्हणजे तुम्हाला समजलेलं आहे. येस. मॅथमॅटिक्सचं कोणी आहे का? कोण सांगतो उदाहरण मॅथमॅटिक्सचं स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स? संकेत जी, आर क्लास? संकेत सर आहेत का वर्गात? संकेत जी यस सर. आहेत का वर्गात? समजलं का तुम्हाला स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स? संकेत सर? नागेश सर बोला सर. आहे सर.
हा, तुम्ही मला एक उदाहरण सांगता का स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथडचं? सर एक्झाम्पल नाही, पण काय आहे ते सांगू शकेल? हा ठीक आहे. कुठला विषय तुमचा? फिजिक्स आहे सर. हा ठीक आहे. यू टेल मी कन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स. सर स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मध्ये आपण पर्टिक्युलर ग्रुप बनवून ते ग्रुप मधले सॅम्पल्स आपण चूज करतो. हा, उदाहरणार्थ फिजिक्सचे एखादं उदाहरण सांगता का मला? सपोज सर आपण जर ग्रॅव्हिटेशन फोर्स बघायला लागलो तर त्या हिशोबाने वेगवेगळे मासेस कन्सिडर करून त्यांच्यावरती आपल्याला काम करते. हॅलो. सर एक लाईट गेली माझ्याकडची, एका मिनिटात येते या. हा, फक्त मुलांना थांबायचं. हा सर, आलेत का? हा येस सर. ओके ओके मध्येच काय झालं, लाईट आज थोडं गुरुवारची हीच होती. ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही सर. You may continue, sir. Yes, yes. Okay, thank you. Yes. Now, stratified sampling methods, and lastly, clustered sampling methods. Is it audible now? Anyone tell me? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. Okay. Okay. Due to some network issues. Clustered sampling methods. Which time researcher use clustered sampling methods, and what was the merits and demerits of clustered sampling methods? The concept of clustered sampling methods means, as far as the concern of geographical area, researcher selected some geographical norms and standards was used in a selection of sampling methods, and selected a geographically research area. That research area considered as a clustered, and that clustered was actual participate in your research process. That is called a clustered research sampling methods. Means in Nanded city divided into 72 wards, Manapa wards, means each and every wards is considered as a clustered, is considered as a small area of that population. Means your research population is divided into many groups. That time researcher selected a clustered sampling research methods. Means suppose in fungal isolation or in fungal growth, so many colonies develop in that petri dish.
each and every clustered you consider as a one clustered, and you purposefully selected that one colony, that one clustered, and that was actual participate in your research process. Yes, मीन्स क्लस्टर्ड म्हणजे काय, गुच्छ जे आहे की तुमची जी काही संपूर्ण जनसंख्या आहे ती जनसंख्या काय आहे, एका लहान लहान गटांमध्ये विखुरलेली आहे. आणि लहान लहान गटामध्ये विखुरलेली असल्यामुळं की कुठलाही तुम्ही काय करणार आहात, एक गट निवडणार आहेत. म्हणजे की समजा पुष्पगुच्छ असतील, त्या दुकानाकडे जर गेलात तुम्ही तर अनेक पुष्पगुच्छ आहेत आणि कोणताही तुम्ही काय करणार आहात, एक पुष्पगुच्छ घेणार आहात, की दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ क्लस्टर्ड. ईच अँड एव्हरी क्लस्टर्ड मीन्स युअर पॉप्युलेशन वॉज डिवायडेड इंटू स्मॉल बंचेस, स्मॉल ग्रुप. दॅट टाइम रिसर्चर सिलेक्टेड अ क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग मेथड्स. लहान लहान गटांमध्ये किंवा घटकांमध्ये तुमची जनसंख्या विखुरलेली आहे, अशा वेळेस संशोधक हा गुच्छ नमुना निवड पद्धतीचा किंवा क्षत्रिय नमुना निवड पद्धतीचा वापर आपल्या संशोधनामध्ये करत असतो. मीन्स जनरली जिओग्राफिकल रिसर्च स्कॉलर्स और क्रिमिनल रिसर्च स्कॉलर्स वाज यूज अ clustered sampling methods, or some medicinal or botanical research scholar, medicinal plant research scholar selected a Kinwat area, Kinwat forest area, that is clustered, isn't it? Bhokar forest area, that is clustered. Or Nanded region of medicinal plant, that is clustered, isn't it? Your Bhokar taluka, you are participate in your research process. Or sometime in zoology or fishery or environment science research scholar was use a clustered sampling methods. In Nanded district, so many water dam are available, but you have to selected one water dam in your research process. That is a clustered sampling methods. Means Vishnupuri dam, other small dams are available on Nanded district. One you have to selected that clustered, that dam purposefully. And that dam elements are participate in your research process. That is called a clustered sampling methods, isn't it? म्हणजे कुठली असतील की तुमच्याकडे कुठला ड्रग अवेलेबल आहेत किंवा अनेक ड्रग अवेलेबल आहेत, त्या अनेक ड्रग पैकी तुम्ही काय करणार आहात, एक ड्रग तुम्ही निवडणार आहात. किंवा समजा आता हा संकेत काय केला की मार्केटमध्ये गेला आणि त्याला काय करायचंय की तो मटन बिर्याणीचा मसाला आणायचा. तो मार्केटमध्ये काय करतो, तो लहान मुलं काय करतो, एक कापड आतरतो आणि काय करतो, असे छोटे 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 ढीग करतो आणि कुठलाही मटन बिर्याणीचा ढीग घ्या 10 रुपयाला असं म्हणतो. दॅट ऑल क्लस्टर्ड आउट दॅट बंच यू कन्सिडर ॲज अ क्लस्टर्ड. किंवा भाजीवालीकडनं काय केले, एक तुम्हाला मेथीची जुडी घ्यायची आहे, ती मेथीची जुडी जी भाजीवाली आहे ती बांधून ठेवते. यू हॅव टू सिलेक्ट इट रॅन्डमली वन क्लस्टर्ड, दॅट क्लस्टर्ड ऍक्च्युअल पार्टिसिपेट इन युअर रिसर्च एरिया. म्हणजे कोणतीही जुडी घेतली तरी 10 रुपयालाच आहे. मग तुम्ही काय करता, 10 रुपये देता आणि एक जुडी उचलता. ती उचललेली जुडी आहे दॅट वॉज कन्सिडर ॲज अ क्लस्टर्ड. मीन्स दॅट समटाइम homogeneous or heterogeneous research population doesn't matter, but your research population was divided into small groups, small bunches as per the concern of some norms and standards. किंवा काही वेळेस फक्त गुलाबांचाच पुष्पगुच्छ असू शकतो, काही वेळेस रंगीबेरंगी अनेक फुलांचा गुच्छ असू शकतो. म्हणजे हेट्रोजिनियस असू शकतं, होमोजिनियस असू शकतं, isn't it? Means as per the concern of each and every norms and standards, as per the concern of that norms and standards, that population was divided into some bunches, some group, and randomly or purposefully you have to select it of that area, and that area was actual participate in your research process. That is called a clustered sampling method. Clustered sampling म्हणजे काय की तुम्ही पर्पजफुली उचलणार आहात. की जसं नांदेड शहरामध्ये 72 वॉर्ड आहेत, म्हणजे वार्ड क्रमांक 3 आणि वार्ड क्रमांक 4 मी संशोधनामध्ये घेणार आहे, बाकीचे वार्ड घेणार नाहीये. मी पर्पजफुली आय हॅव सिलेक्टेड वार्ड नंबर 3 and वार्ड नंबर 4, वॉट एव्हर मे बी, की दॅट एरिया, isn't it? जसं किंवा कोविडच्या काळामध्ये काय होतं, एखादा कोविड पॉझिटिव्ह म्हणजे फर्स्ट वेव्ह मध्ये एखादा कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट आला की ते काय करायचे, बॅन करायचे, तो एरिया बॅन करायचे. मग तो एरियाज काय करायचे, तो एरिया म्हणजे काय, क्लस्टर्ड. तो एरिया म्हणजे काय, क्लस्टर्ड. यू हॅव टू सिलेक्टेड स्मॉल बंचेस. किंवा मग एखादा रिस्पॉन्ड असेल, मला यशवंत कॉलेजचे 10 वेगवेगळ्या वर्गातले मला मुलं घ्यायचे, मीन्स यशवंत कॉलेज आय हॅव सिलेक्टेड अ क्लस्टर्ड. इन फ्युचर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, clustered colleges may be enhanced in future planning.
म्हणजे वेगवेगळे अनेक महाविद्यालयाचे एक महाविद्यालय सुद्धा होऊ शकतो किंवा क्रेडिट ट्रान्सफर. दॅट टाइम यू हॅव टू सिलेक्टेड अ क्लस्टर सॅम्पलिंग मेथड्स. क्लस्टर म्हणजे मला सायन्स कॉलेज मधला एक विषय घ्यायचा आहे, यशवंत मधला एक विषय घ्यायचा आहे किंवा ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी परभणीचा एक विषय घ्यायचा आहे. दॅट इज अ क्लस्टर्ड, इजंट इट? म्हणजे गुच्छ आहेत आणि मी ते सुद्धा संशोधनामध्ये घेऊ शकतो किंवा मग संशोधनामध्ये मला अनेक घटकांचा विचार करून मला एक सॅम्पल निवडायचं आहे. दॅट टाइम रिसर्चर सिलेक्टेड अ क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग मेथड्स. येस, एनी डिफिकल्टी आहे काय अडचण याच्यामध्ये? Are you understand all types of probability sampling methods? समजलं का? 4 First one is a yes. First one is a simple random sampling method, systematic sampling methods, stratified sampling methods, and clustered sampling methods. These are the 4 sampling methods generally found in probability sampling methods. And probability sampling methods, which time researcher use or selected a probability sampling methods, means your research population homogeneous or heterogeneous doesn't matter, but that is essential part of that research population was finite is essential. म्हणजे मापनक्षम असणं गरजेचं आहे, तरच या पद्धतीचा वापर करता येतो. नाहीतर या संशोधन पद्धतीचा किंवा या नमुना निवड पद्धतीचा वापर तुम्हाला तुमच्या संशोधनामध्ये करता येत नाही. येस, एनी डिफिकल्टी आहे काय अडचण? नो सर. ठीक आहे, काही प्रश्न आपण विचारूयात आणि पुढे जाऊयात. राधिकाजी देशपांडे. येस सर. तुम्ही मला आता आपण काय बघितलं, 4 पद्धती बघितल्या आणि कशामध्ये बघितल्या ते सांगू शकता? यू टेल मी द टाइप्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स. Yes sir. There are 4 types of probability sampling method. Yes, First good. one is simple random sampling. Yes. Then systematic random sampling. Yes. Stratified random sampling. And last one is cluster random sampling. Yes, very good, nice. चारही तुम्ही बरोबर सांगितलेले आहेत. Second types of sampling methods, non-probability sampling methods. Which time researcher use a non-probability sampling methods, means your research populations was uncountable, infinite. That time researcher use a non-probability sampling methods, means you did not count your research population. That time researcher use a non-probability sampling methods. म्हणजे तुमची जनसंख्या ही अनंत आहे, अमापनक्षम आहे, त्यावेळेस संशोधक हा नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथडचा वापर करतो. बरोबर आहे? म्हणजे सांगता येत नाहीये किती आहेत, अनंत आहेत. आकाशातील तारे मोजता येत नाहीयेत किंवा समुद्रातील फिश मोजता येत नाहीयेत किंवा त्या पेट्री डिश मध्ये किती बॅक्टेरिया आहेत, किती व्हायरस आहेत, किती फंगस आहेत, ते आपल्याला मोजता येत नाही. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स, इजंट इट? म्हणजे दॅट इज बेसिक एलिजिबिलिटी कि your research population was infinite. That time research scholar was use a non-probability sampling methods. अनंत असली पाहिजे. प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये कसे असते, काउंटेबल असले पाहिजे. अनकाउंटेबल असेल किंवा कन्सिडरेबल असेल किंवा हायपोथेटिकल रिसर्च पॉप्युलेशन, दॅट टाइम ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर यूज अ नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स. हायपोथेटिकल और इनफाइनाइट research population is essential. Heterogeneous or homogeneous doesn't matter, but the basic eligibility of your research population is infinite or hypothetical research population. That time research scholar was use a non-probability sampling methods. These are the 4 sub methods was found in a non-probability sampling methods. First one is a converging sampling methods, judgmental sampling methods, quota sampling methods, or snowball sampling methods, or self-selected sampling methods. These are the 4 sampling methods generally used in a non-probability sampling methods. Converging sampling methods means as per the concern of researcher availability, easiness of your research population, that area researcher purposefully selected. That time researcher use a converging sampling methods or purposefully sampling methods, means purposefully or purposive sampling methods. Similar word for purposive sampling methods or converging sampling methods means similar words. Different author use different terms in a
non-probability sampling methods means converging sampling methods or purposive sampling methods means researcher purposefully selected that area and that area is actual participate in your research process, that is called a converging or purposefully sampling methods. म्हणजे अभी जो खान मैडम है, खान मैडम को अभी जो विष्णुपुरी का डैम है वो नजदीक है, तो वो पर्पसफुली क्या करेंगी, वो विष्णुपुरी का डैम ही सेलेक्ट करेंगी, विष्णुपुरी के डैम में जो अवेलेबल फिश है वही सेलेक्ट करेंगी. Isn't it? That is called a converging sampling methods or purposive sampling methods. म्हणजे मला माझ्या सोयीनुसार कोणतं जवळ आहे तोच नमुना निवडणार आहे, तो काय नमुना निवडणार आहे. किंवा समजा आता आमचा संकेत आहे फिजिक्सचा, मग संकेत मध्ये सायन्स कॉलेजच्या रिसर्च सेंटर मध्ये कुठले कुठले इन्स्ट्रुमेंट आहेत, त्याच इन्स्ट्रुमेंटवर मी काय करणार आहे, काम करणार आहे. दॅट इज अ कन्व्हेन्सिंग और पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग. बरोबर आहे. म्हणजे मला माझ्या भौतिक फिजिक्स मधल्या भौतिक इन्स्ट्रुमेंट कुठले कुठले आहेत, फिजिकल इन्स्ट्रुमेंट कुठले कुठले आहेत, आय हॅव सिलेक्टेड पर्पजफुली दॅट रिसर्च एरिया, दॅट इज कॉल्ड अ कन्व्हेन्सिंग सॅम्पलिंग मेथड और पर्पजफुली सॅम्पलिंग मेथड. बरोबर आहे. किंवा बॉटनीचे आहेत की नांदेडमध्ये कुठल्या प्लांट अवेलेबल आहेत आणि त्या प्लांटवर कोणीही काम केलेलं नाहीये, I have selected purposefully that medicinal plant in my research process. That is called a converging sampling methods, isn't it? किंवा केमिस्ट्रीचे एखादे विद्यार्थी असेल, मग सायन्स कॉलेजमध्ये कुठले कुठले ड्रग अवेलेबल आहेत आणि त्या ड्रगवर काम झालेलं नाहीये किंवा त्या ड्रगच्या त्या एरियावर काम झालेलं नाहीये, दॅट इज कॉल्ड अ कन्व्हेन्सिंग सॅम्पलिंग मेथड्स. बरोबर आहे. किंवा पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग मेथड्स म्हणजे काय की तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही संशोधनाचा तो एरिया निवडणार आहात किंवा हेतुतः तुम्ही तो निवडणार आहात. म्हणजे तुमचा काहीतरी पर्पज आहे, तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही निवडणार. सोयीस्कर नमुना निवड असं सुद्धा मराठीमध्ये त्याचा विचारलेलं आहे. isn't it? म्हणजे कुठल्याही विषयामध्ये तुम्ही काय करणार आहात, तुमचा पर्पज आधी पाहणार आहात. म्हणजे अगोदर स्वार्थ आणि नंतर परमार्थ. तुमचा काहीतरी नमुना निवडण्यामध्ये स्वार्थ आहे, अशा वेळेस कन्व्हेन्सिंग किंवा पर्पजफुली सॅम्पलिंग मेथड्स असं आपण म्हणतो. Isn't it? Yes. Any difficulty? Shivkanya ji, are you understand? Yes, sir. Shivkanya ji, you tell me one example regarding a converging sampling method in your subject. तुमच्या विषयामधलं एखादं उदाहरण सांगू शकाल पर्पजिव्ह किंवा कन्व्हेन्सिंग सॅम्पलिंग मेथडचं? कुठला विषय तुमचा? झुलॉजी आहे सर. हा, झुलॉजी मधलं मला एक विशेष उदाहरण सांगा किंवा असं एक एक्झाम्पल सांगा की तुम्ही नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड वापरणार आहात आणि कन्व्हेन्सिंग सॅम्पल मेथड किंवा पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग वापरणार. तुम्ही हे पर्पजफुली तो एरिया निवडणार आहात. येस, यू टेल मी वन एक्झाम्पल रिगार्डिंग युअर सब्जेक्ट लाऊडली. संकल्पना समजली ना? येस सर, बट येस, यू ट्राय. तुम्ही प्रयत्न करा, चुकला हरकत नाहीये. येस, कोण सांगता? येस, एनीवन टेल मी लाऊडली द कन्सेप्च्युअल explanation regarding a converging sampling methods or purposive sampling methods. Virupa, Asma, are you in class? Asma, you tell me one example. Govind sir, भोसले आहेत का वर्गात? हा, तुम्ही सांगू शकता उदाहरण कुठला, तुमचा विषय कोणता आहे गोविंदजी? फिजिक्स. हा, फिजिक्स मधलं सांगा बरं उदाहरण एखादं कन्व्हेन्सिंग सॅम्पलिंग मेथडचं. Suppose I have selected metal oxide and observe its sensing applications. बरोबर आहे. तुम्ही पर्पजफुली काय केले ते निवडले, ते तुमच्याकडे अवेलेबल आहे म्हणून. ठीक आहे. ओके. नागेश जी, नागेश सर आहात का वर्गात? सर. कुठला विषय तुमचा? झुलॉजी. हा, तुम्ही सांगू शकता एक एक्झाम्पल कन्व्हेन्सिंग सॅम्पलिंग मेथड्स. यस, नाही मला एका ब्रॅडच्या हिस्टोलॉजीची स्टडी करायची असेल तर? लाऊडली, मोठ्या आवाज येत नाही तुमचा.
हा, कशी मला स्टडी एका करायची तुम्हाला? हिस्टॉलॉजीची स्टडी करायची असेल तर वापरेल. हा, तुम्ही पर्पजफुली तो निवडणार आहात. ठीक, बरोबर आहे. And second one is judgmental sampling methods. Which time researcher use judgmental sampling methods before the selecting of that small area of research population? Researcher judgment and then select. Means respondents response are accurate response. That time researcher selected a judgmental sampling methods. Means firstly research scholars was judge measure the quality of that sample, and then researcher selected that purposefully sampling methods or judgmental sampling methods, isn't it? Judgment means before the selection of that sample, firstly measure, firstly judge, firstly cross check, again and again cross check, then that was selected that purposefully area of that selection is called a judgmental sampling method. Judgmental sampling method means काय की अगोदर मूल्यांकन करायचं किंवा मग काय करायचं, पडताळून पाहायचं किंवा मग त्याला क्रॉस चेक करायचं. क्रॉस चेक म्हणजे काय, आपण एखादा मोबाईल घ्यायचा असेल किंवा मला ही अंगठी घ्यायची, सोनं घ्यायचे, त्याच्यामध्ये हॉलमार्क आहे का, आपण क्रॉस चेक करून पाहतो आणि पुन्हा विकत घेतो. तसं काय आहे की तुम्ही जे निवडणार आहात न्यायदर्श, त्या न्यायदर्शाची क्वालिटी बिफोर द सिलेक्शन ऑफ दॅट एरिया यू हॅव टू सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ दॅट सॅम्पल अँड देन यू हॅव टू सिलेक्ट. म्हणजे एखादं मला इन्स्ट्रुमेंट घ्यायचंय तर त्या इन्स्ट्रुमेंटची फीचर मी पाहणार आहे, त्याची स्किल कोणती आहे ते पाहणार आहे, त्याची फीचर कोणती आहे, त्याची प्राइस कोणती आहे ते पाहणार आहे, आणि नंतर मी काय करणार आहे, ते इन्स्ट्रुमेंट मी घेणार आहे. बरोबर आहे. किंवा काय करतात की सोशल सायन्स मध्ये किंवा ह्युमॅनिटीज मध्ये काय की मराठी तो जो आहे की चालता बोलता जो आहे तो कार्यक्रम तुम्ही पाहतात. एखादी ती काय करते, टीम कोणत्यातरी गावात जाते, क्राऊड झाला की नंतर एक प्रश्न विचारते आणि ज्यांनी बरोबर उत्तर दिलं त्याला पुढे बोलवतात आणि नंतर मग दुसरे 2 प्रश्न विचारतात आणि 3 प्रश्नांचं उत्तर बरोबर दिलं की त्याला चांदीचं नाणं दिलं जातं. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे काय, रिसर्च आस्क सम क्वेश्चन्स रिगार्डिंग युअर रिसर्च एरिया अँड true respondents, actual respondents, frequently respondents, that respondents researcher selected as a research sample, isn't it? म्हणजे मला माहित आहे की बॉटनी मध्ये कोण कोण नांदेडमध्ये तज्ञ आहेत, मी काय करणार की ते तज्ञ मी काय करणार घेणार आहेत, किंवा हिस्ट्रीचे कोणकोणते माणसं आहेत ते माणसं इथे घेणार आहेत. जजमेंट बिफोर द सिलेक्टेड ऑफ दॅट एरिया आय हॅव सिलेक्टेड आय हॅव टू check and cross check the quality of that sample, that is called a judgmental sampling method. म्हणजे काय, मी अगोदर ती क्वालिटी पाहणार आहे. मी तुम्हाला कुठला IMR असेल किंवा हे असेल, कुठले इन्स्ट्रुमेंट असतील तुमच्याकडे, जसं आमच्याकडे मास आहे, NMR आहे किंवा SPLC आहे, हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे इन्स्ट्रुमेंट घेण्याच्या अगोदर मी काय करणार आहे की ते क्रॉस चेक करून पाहणार आहे. किंवा एखादा मोबाईल घ्यायचा असेल तर आपण काय करतो, त्याचे फीचर चेक करतो आणि नंतरच तो काय करतो, तो पर्पजफुली निवडत असतो. तसं मग एखादा समजा फिश मध्ये असेल तर मग त्या फिशची क्वालिटी कुठली आहे. आता तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात आणि मासळी खायला आणणार आहात, समजा संकेत तो मासळी गेला मासळी बाजारामध्ये आणि मग त्याला माहित आहे की त्या मासळी कुठल्या मासळीची क्वालिटी चांगली आहे आणि कोणती मासळी खाण्यासाठी चांगली आहे. तो अगोदर काय करतो, क्रॉस चेक करतो आणि मग तोच मासा जो आहे विकत घेतो आणि मग तो खाण्यासाठी आणतो. दॅट इज कॉल्ड अ जजमेंटल. म्हणजे क्रॉस चेक, तो ताजा आहे का बर्फातला आहे, मग तो कधी अगोदर झालेला आहे का, कुठल्या प्रजातीचा आहे, त्याची लांबी किती आहे, रुंदी किती आहे, उंची किती आहे, मग त्याच्या माशाची क्वालिटी काय आहे, मग खाण्यासाठी तो चांगला आहे का, किंवा मग शासनानं त्या माशावर बॅन आलेला आहे का, हे सर्व काय करणार, तो चेक करणार, तो जजमेंटल करणार आणि नंतरच तो काय करणार, तो मासा खाण्यासाठी तो विकत आणणार आहे. तसं संशोधनासाठी तुम्ही बिफोर द रिसर्च सॅम्पल सिलेक्टेड, researcher check the quality, judgment the quality, measure the quality, enhance the quality, and then researcher selected a small area of that population and that area was actual participate in your research process. That is called a judgmental sampling method. म्हणजे काय, तुम्ही चेक करणार आहात, तुम्ही निर्णय घेणार आहात आणि क्रॉस चेक करूनच तुम्ही काय करणार आहात, तो तुम्ही निवडणार आहात. कुठली असेल, आपण काय करतो, कुठली मार्केटमध्ये गेलं तर अगोदर
क्रॉस चेक करतो. क्रॉस चेक इट इज कॉल्ड अ जजमेंटल. बरोबर आहे. किंवा एखादा मित्र जर बनवायचा असेल तर काय करतो आपण, क्रॉस चेक करतोय तो खरंच मित्र बनवण्याच्या लायकीचा आहे की नाहीये. आणि जर आपल्याला वाटलं की त्या क्वालिटीज त्या मित्रामध्ये आहेत आणि मित्र बनवायचा लायकीचा आहे, तरच आपण काय करतो, मित्र बनवतो. म्हणजे अगोदर काय करतो, जजमेंट करतो किंवा पाहणी करतो किंवा क्रॉस चेक करतो. किंवा जसं आता ह्याच्यामध्ये असतात, मॅरेज सेरेमनीमध्ये असतात किंवा मुलगा पाहणारा मुलगी पाहण्याला जाते, काय करतात, तो जजमेंट करतात अगोदर. म्हणजे अगोदर पाहतात की ते नॉर्म्स आणि स्टँडर्ड मध्ये बसतात का, मुली असतील किंवा मुलगा असेल. दॅट इज कॉल्ड अ जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे रिसर्च मध्ये सुद्धा तुम्हाला काय होतं की तुम्ही कुठल्या रिसर्च एरियामध्ये काम करणार आहात त्याच्यावर तुम्हाला जजमेंटल सॅम्पलिंगचा विचार करावा लागतो. अँड नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स. Quota sampling methods means whatever may be your research population. Yes. आवाज येतो का माझा? Anyone tell me? Yes, My voice is there? Yes, sir. Okay. हा. तर मध्ये नेटवर्कचा इश्यू येऊ शकतो. लाईट पुन्हा झाली येईल. Next one is third one is a quota sampling methods. Quota sampling methods means whatever may be your research population doesn't matter. But researcher declare the previous research quota and then you call the research sample size, isn't it? जसं आता पेट किती मुलांनी दिली माहित नाहीये, पण पेटची व्हॅकन्सी किती आहे, या विषयामध्ये एवढी व्हॅकन्सी आहे हे आम्ही अगोदर डिक्लेअर केलं. किंवा एमपीसी काय करते, अगोदर काय करते, जागा राहते, ओपन साठी एवढ्या आहेत, एससी साठी एवढ्या आहेत, या कॅटेगरीसाठी तेवढ्या आहेत, ईडब्ल्यू साठी एवढ्या आहेत, वगैरे वगैरे. फर्स्टली डिक्लेअर किती अर्ज येतील एमपीसी कडे माहित नाहीये. म्हणजे यू हॅव टू डिक्लेअर फर्स्टली कोटा and then you call the respondents response, and as per the concern of that respondents response you classify that response, and as per the your quota you have to select the small area of that population, and that population was actual participate in your research process, isn't it? समजा सायन्स कॉलेजची 10 जागांची ऍड आली तर काय करतात, ते अगोदर डिक्लेअर करतात. फिशरी सायन्सला एक आहे, फिजिक्सला एक आहे, केमिस्ट्रीला एक आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. आणि त्याचं मग रिझर्वेशन पण डिक्लेअर करतात, या कॅटेगरीच्या माणसं पाहिजेत आणि एवढे एवढे माणसं पाहिजेत. किती ऍप्लिकेशन येतील हे माहित नाहीये. दॅट कन्सिडर ॲज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे मला डिक्लेअर करायचं आहे की ग्रामीण मधले एवढे विद्यार्थी घ्यायचे, शहरी मधले एवढे विद्यार्थी घ्यायचे, किती विद्यार्थी येतील माहित नाहीये. किंवा 45 मार्काला पास आणि ओपनला 50 मार्काला पास हे अगोदर कोटा डिक्लेअर केलेला आहे. किती मुलं पास होतील माहित नाहीये पेटला, बरोबर आहे, आणि किती अपेअर होतील तेही माहित नाहीये. म्हणजे तुम्हाला तुमचं ज्यावेळेस संशोधन करायचंय त्यावेळेस तुम्हाला कोटा फायनल घ्यायचंय, मला एवढं सॅम्पल घ्यायचे आणि एवढ्या टेस्ट करायच्या, ठीक आहे. आणि त्याच्यानुसार तुम्ही काय करणार आहात, कोटा सॅम्पलिंग मेथड तुम्ही निवडणार. असं काही नाही की तुम्हाला कोटा सॅम्पलिंग मेथड मध्ये तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये वापरता येतो, झुलॉजीमध्ये वापरता येतो, किंवा बेसिक सायन्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला वापरता येतो. किंवा मग तुमचा हा जो कोटा आहे किंवा वेट नुसार जो आहे 10 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम आणि 100 मिलीग्राम effect on the drug on a human any disease. That type of quota you have to create in your research process. That sampling methods also used in a non-probability sampling methods, and quota sampling methods means you have to declare the quota. You have to check the quota impact. म्हणजे 10 मिलीग्रामचा काय परिणाम होतो, 15 मिलीग्रामचा किंवा 20 मिलीग्रामचा काय परिणाम होतो, 50 मिलीग्रामचा काय परिणाम होतो. किंवा हे काय आहे, तुम्ही एखादा फ्रॉग वर काय केलेलं आहे, the impact of water heat on that animal anatomy. म्हणजे पाण्याच्या उष्णतेचा त्या प्राण्यांच्या शरीर प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार आहे हे तुम्ही करणार. तर काय करणार, तुम्ही सुरुवातीला 20 डिग्री सेल्सिअस पाणी तापवणार आहात, नंतर दुसऱ्या गटामध्ये 40 डिग्री सेल्सिअस पाणी तापवणार आहात, नंतर 50 डिग्री सेल्सिअस पाणी तापवणार आहात, वगैरे वगैरे. असे तुम्ही काय केले, पाण्याचे टेम्परेचरचे काय केले, लॉट केलेले आहेत. दॅट कन्सिडर इज कन्सिडर ॲज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स. हे सुद्धा तुम्हाला कोटा सॅम्पलिंग मेथड मध्ये तुम्हाला टाकता येतो, ठीक आहे. जसं आता PSLV मध्ये असेल, पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल मध्ये असेल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, अँड टाइम मॅनेजमेंट अँड सर्कल स्पीड, दॅट ऑल यू हॅव टू कन्सिडर ॲज अ कोटा. म्हणजे तेवढ्या टाइम मध्ये तेवढी स्पीडनं आणि तेवढा अंतर कापणं हे गरजेचं आहे, तेवढा कोटा आहे. किंवा बरेच वेळेस मतदान संख्या असतात, डिपॉझिट जप्त झालं म्हणजे काय, तेवढे टक्के मार्क किंवा तेवढे टक्के मतदान त्याला पडलं नाहीये, म्हणजे कोटा पूर्ण केलेला नाहीये. दॅट इज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स.
Are you understand the concept of quota sampling method? Sir, please tell me once again in English, sir, definition of quota sampling method. Quota sampling method, na? Which Yes. method? Quota sampling, sir. Yes, yes. In quota, which is subject your ma'am? Botany, sir. Yes. Suppose quota sampling methods means you have to declare firstly your research sampling size, and as far as the concern of your research sampling size, you have to select that sampling size. Means whatever may be respondents, you doesn't matter. You have to select a 3 medicinal plant. How many medicinal plant available in that area doesn't matter, but you have to select it 3 research plant purposefully, and that your quota is completed. Means generally humanities science student or basic sciences student, chemical sciences student, that quota sampling methods was used. Means ability are not finalized, but you have to declare firstly quota, and as per as the norm science standard, you have fulfill each and every factors of that quota, and each and every factors you have completed, then you have to do the research process, isn't it? Are you understand? Yes, sir. Means only one variables are not available, then your quota is not completed. Suppose you have to select 5 different types of family plant, 4 are available and 1 plants are not available in Nanded region. That time your quota was not completed. Your research sampling was not completed. Then 5 plants are available, 5 plant samplings are available. Then you do further research work, isn't it? Means each and every factors of your research populations you have collect, and then you have to complete your research sampling quota or quota sampling methods. Are you understand the conceptual understanding regarding quota sampling method? Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Yes. Any difficulty regarding that quota sampling method? Sir, please one time, sir, आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी वो टाइम. Yes, some technical issues, some network issues. Is it clear now? My voice is clear? Now is clear, sir. Yes, yes. Shamina ji, are you understand the concept of quota sampling methods? Voice is very breaking, sir. Yes. Any Can you difficulty? please explain? Quota Hello? sampling methods means Yes, sir, already, please. yes, already you have declared your research population quota. Suppose you have declared that type of quota. Means I have selected this type of fish, this type of fish, this type of fish. Means 3 different class fish you have collected in your research process. Firstly, you declare your quota and you select that quota and you complete that quota. Then you implement your research work. Otherwise, your 1 factor is absent, your 2 factors is absent, your research work is not completed. Means you firstly you fulfill your research sampling quota, and then you implement further research testing work. अगर आपने 3 टाइप्स के फिश कंसीडर किए हैं, सिनॉप्सिस में लिखे हैं, और 2 टाइप के फिश नांदेड़ में अवेलेबल है, 1 टाइप का फिश मिल रहा नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते. समझ में आ गया? तीनों टाइप के फिश अवेलेबल होने के बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं. इसको कोटा सैंपलिंग कहा जाता है. Yes, sir. I got it now. Yes. And last one is a snowball sampling methods. Snowball sampling methods means your population is don't know. Factors of population don't know. That time researcher selected a small area of that population. That is a snowball sampling methods. Means know anyone characteristics of research population, you don't know. How to select a research population, you don't know. How many factors found in your population, you don't know. Means all blank. That time researchers selected a snowball sampling methods. Generally in criminology or in hidden some diseases, some hidden cyclic network, that type of researcher selected a snowball sampling methods. Suppose in Nanded city, in Shivaji Nagar, we don't know how many pocket players live in that Shivaji Nagar, but that one police person kidnap one pocket player, and then
punish him, and then he told another 2% name, another 2% he have collect, and another his punishment is continuous, and another that 2% different 4-6 names, and whole that racket are kidnapped. That is called a snowball sampling methods, isn't it? म्हणजे नांदेडमध्ये HIV पॉझिटिव्हचे किती लोक आहेत हे माहित नाहीये, आणि HIV पॉझिटिव्ह माझं काम आहे. दॅट इज सेन्सिटिव्ह एरिया, दॅट इज हिडन एरिया. मग तुम्ही काय करणार आहात, एका HIV पॉझिटिव्हचा पकडणार आहात, नंतर मग त्याच्याकडनं दोघांची ओळख करून घेणार आहात, त्याच्याकडनं चौघांची माहिती घेणार आहात, नंतर मग संपूर्ण नांदेडमध्ये किती HIV पॉझिटिव्ह आहेत लोक ते तुम्ही हे करणार आहात, पाहणार आहात. किंवा सेक्स वर्कर जे आहेत नांदेडमध्ये, किती सेक्स वर्कर मेल आहेत, किती सेक्स वर्कर फिमेल आहेत हे माहित नाही. वी डोंट नो. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च, दॅट टाइप ऑफ क्रिमिनल रिसर्चर सिलेक्टेड अ स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे एका काय करतात, मेनला किंवा एका वुमेनला पकडणार आणि त्यांना पनिशमेंट केल्यानंतर मग त्यांनी दुसऱ्या दोघांची नावं सांगणार, त्यांना दुसऱ्या पकडल्यानंतर त्यांनी तिसऱ्या चौघांची नावं सांगणार, आणि संपूर्ण जे काही सेक्स वर्कर जे रॅकेट आहे हे पकडणार. दॅट इज कॉल्ड अ स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे यू डोंट नो की regarding your research population, how many research population is there, how many factors are available in your research population. That type of research you have to deals. म्हणजे बाल कामगार कोण कोण आहेत माहित नाहीये, किंवा नांदेड जिल्ह्यामध्ये त्याला काय म्हणतात बाल विवाह किती जणांचा झाला हे माहित नाहीये. म्हणजे हे हिडन आहे. म्हणजे एखाद्याला सापडला गावामध्ये, त्यानंतर मग काय होतं की ते दुसऱ्या दोघांना सांगतात यांचा पण बालविवाह झाला, मग ते सांगतात त्यांचा पण बालविवाह झाला, आणि मग संपूर्ण नांदेड शहरामध्ये किती जणांचा बालविवाह झालेला आहे हे पकडणं, किंवा किती ठिकाणी बाल कामगारांना काम लावलं जातं. असा जर तुमचा यू हॅव टू डील सेन्सिटिव्ह और इम्पॉर्टंट रिसर्च एरिया, दॅट टाइम रिसर्चर सिलेक्टेड अ स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड्स. किंवा आता बरेच दारू पिणारे किंवा ड्रग घेणारे मुलं पण असतील, पण बरेच विद्यार्थी सांगतील का, नाही सांगणार आहे. कोणी दारू पिता सांगणार नाही, कोणी ड्रग घेणारे सांगणार आहेत. नांदेडमध्ये सुद्धा बरेच ड्रग घेणारे किंवा दारू पिणारे विद्यार्थी किंवा रिसर्च स्कॉलर सुद्धा असू शकतात. आणि मग त्यांचं काय करणं, एका मित्राकडे जाणं, नंतर मग त्यांना दुसऱ्या 2 मित्राची नावं सांगणं, त्यांना पुन्हा 4थ्या मित्राची नावं सांगणं, आणि संपूर्ण ड्रग घेणाऱ्याची जे काही हे आहे रॅकेट आहे ते शोधणं, की दॅट टाइप ऑफ रिसर्चर सिलेक्टेड अ स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड्स, इजंट इट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कुठला तरी तो पिक्चर होता, काश्मीर की कली कुठला तरी आहे. म्हणजे खूप मोठा हिमवृष्ट आहे, किंवा त्याला काय म्हणतात बर्फाचा डोंगर आहे, आणि बर्फाच्या डोंगरावरनं एखादा लहान बर्फाचा गोळा जर वरून खाली टाकला तर तो मोठा होतो. अगोदर वर छोटा टाकला तर वर काय खाली होतो, मोठा होतो. म्हणजे ते बर्फाचे कण हळूहळू 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 एकमेकाला चिकटून हे मोठे होतात. तसं यू डोंट नो how many populations live in Nanded, what type of factors are found in your research population, all blank. That type of research population researchers selected a snowball sampling methods. Yes, these are the 4 sampling methods generally used in a non-probability sampling methods. First one is purposive sampling methods or convincing sampling methods. Second one is judgmental sampling methods. Third one is quota sampling methods or percentage sampling methods. Or fifth one is snowball sampling methods. म्हणजे असंभाव्य नमुना निवड पद्धतीमध्ये या 4 नमुना निवड पद्धतीचा वापर केला जात असतो. प्रासंगिक नमुना निवड पद्धती, निर्णायक नमुना निवड पद्धती, हिशेखानी नमुना निवड पद्धती व स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड नमुना निवड पद्धती, या पद्धतीचा वापर हा संशोधक इथं हा करत असतो. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च सॅम्पलिंग मेथड्स? These are the 4 sampling methods in probability sampling methods, and these are the 4 sampling methods found in non-probability sampling methods. 4 + 4 is 8. 8ला 8 तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. येस, आहे काही याच्यामध्ये अडचण? येस, एनीवन टेल मी? भाग्यश्री जी, आर यू इन क्लास? भाग्यश्री वर्गात आहात का? Yes sir, yes sir, yes sir. You tell me 4 types of sampling methods found in non-probability sampling methods. Non-probability sampling, convenience sampling, judgmental sampling. चार पद्धती सांगायच्या. हां, एक लाऊडली. फर्स्ट purposefully sampling or convenience sampling, judgment Yes. sampling, quota sampling,
and snowball sampling. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ह्या 4 कशामध्ये आहेत? नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये आहेत. Yes, sir. बरोबर. राशे, अनुसया, अनुसया जी, आर यू इन क्लास? अनुसया जी आहात का वर्गात? श्रीनिवास, यस श्रीनिवास जी, येस सर. यस. तुम्ही मला एक एक्झाम्पल सांगू शकता का जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथडचं? So judgmental sampling, for example, in कुठला विषय तुमचा? physics आहे सर. हा, जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथडचं उदाहरण सांगू शकता फिजिक्स मधलं? In physics, if we want to find the gravitational field in the Mount Everest region, Yes. then it will be the example of judgmental, because we know that at higher heights the gravitation will be low. बरोबर आहे. अगोदर तुम्हाला जजमेंट करावं लागेल, नंतर त्याचं मेजर करावं लागेल. Yes. यस. श्रीकृष्ण जी, श्रीकृष्ण हंबर्डे, श्रीकृष्ण जी आहेत का वर्गात? विजय के, विजय जी, आर यू इन क्लास? Yes, sir. Yes, sir. You tell me 8 types of sampling methods, probability sampling methods and non-probability sampling method, loudly, quickly. 8 पद्धती सांगा मला. probability मधल्या 4 आणि non-probability मधल्या 4. Simple sampling method. Yes. Loudly, quickly. Snowball. नाही, तिकडचं सांगा फक्त. एक सिंपल रॅन्डम सांगितलं तर तिकडेच सांगा. इकडे सांगितलं इकडे 4 सांगा. Firstly, you tell me probability sampling method, 4 probability sampling methods, and then another 4 non-probability sampling methods. Simple random method, stratified. Yes. और सिंपल स्ट्रॅटिफाईड 2 झाल्या, क्लस्टर 3 झाल्या. हा, एक राहिली तिकडची. कोटा 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 इकडे आला. तिकडच्या अगोदर प्रॉपर्टी मधल्या 4 सांगा आणि इकडच्या 4 सांगा. यस. कोण सांगतो दुसरं? 8 ला 8 कंटिन्युअसली. यस. पूनम जी, वेलकम. सर सिंपल रॅन्डम, सिस्टमॅटिक, स्ट्रॅटिफाईड, क्लस्टर. गुड. आणि नॉन प्रोबॅबिलिटी मध्ये आहे कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग, जजमेंटल सॅम्पलिंग, कोटा अँड स्नोबॉल सॅम्पलिंग. यस, राईट, व्हेरी गुड, नाईस. म्हणजे 8 ला 8 लक्षात ठेवायचे. मध्ये एक्सप्लेनेशन काही रिलेटेड चालतं. ठीक आहे. आणि अशा एकदा प्रकारचा शॉर्ट नोटला प्रश्न आला, व्हॉट वॉज द डिफरन्स बिटवीन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स अँड नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स? म्हणजे या प्रकारामध्ये आणि त्या प्रकारामध्ये काय फरक आहे हे शॉर्ट नोटला आलेलं आहे. एनीवन टेल मी व्हॉट वॉज द डिफरन्स बिटवीन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स अँड नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स? कोण सांगतं? यस, अश्विनी जी. सर संभाव्यतामध्ये म्हणजे प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये जनसंख्येच्या प्रत्येक घटकाची निवडीची शक्यता असते. यस. आणि असंभाव्यता नॉन प्रोबॅबिलिटी मध्ये प्रत्येक घटकाच्या निवडीची शक्यता नसते. Means these are the scientific research methods. Researcher did not interfere in probability sampling methods. Researcher interfere in non-probability sampling methods. ही अशास्त्रीय आहे. Non-probability sampling method that is unscientific, and probability sampling method that is scientific. That was the first difference. And second one is each and every representative that give a equal chance in probability sampling methods, and non-probability मध्ये equal chance नसतो. Yes. Next one. बरोबर आहे तुमचं अश्विनी? कोण सांगतो दुसरं? पुढचा फरक? एनी डिफरन्स बिटवीन नॉन प्रोबॅबिलिटी प्रोबॅबिलिटी मध्ये फायनाइट संख्या, फायनाइट पॉप्युलेशन. यस यस यस, बरोबर आहे. यस यस यस. म्हणजे हे जे आहेत हे लक्षात ठेवायचे. यू आर अ आयडियल रिसर्चर. शीतल जाधव जी, यू आर अ आयडियल रिसर्चर. मीन्स यू आर अंडरस्टँड, यू आर क्रिटिकल क्वेश्चन्स डेव्हलप. मीन्स यू आर हायपोथेटिकल सायंटिफिक ऑब्झर्व. म्हणजे काय तुम्हाला लक्षात आलं की तिकडे काय जनसंख्या कुठली आहे, इकडे जनसंख्या कुठली आहे. तिकडे ही काउंटेबल म्हणजे फायनाइट जनसंख्या आहे आणि इकडे काय आहे अनफायनाइट. इन नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स फायनाइट पॉप्युलेशन्स और इनफायनाइट पॉप्युलेशन.
इकडे काय फायनाईट पॉप्युलेशन, इकडे इनफायनाईट पॉप्युलेशन, हा फरक आहे. बरोबर आहे. येस, दुसरं कोण सांगतं? अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला उत्तर तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे. कोण सांगतं? व्हॉट वॉज द डिफरन्स बिटवीन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स अँड नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स? तिकडं संशोधक हस्तक्षेप करू शकतो, इकडे हस्तक्षेप करत नाहीये. ती शास्त्रीय आहे, ती अशास्त्रीय आहे. दिस आर सायंटिफिक, ती अनसायंटिफिक आहे. आणि तिकडं each and every respondents give a equal chance in probability sampling methods. Non-probability sampling methods, each and every respondents not gives a equal chance. ठीक आहे. इथं तुमचे 15 मार्क कव्हर झालेले आहेत. लॉंग क्वेश्चन 100 नाही 1000% वर येणार आहे. आणि एक शॉर्ट नोट सॅम्पलिंग एरर्स म्हणजे त्याच्यामध्ये येण्याची शक्यता आहे. What was sampling and what was the sampling errors? Sampling errors means त्याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं की सॅम्पलिंग एरर म्हणजे त्रुटी ज्या आहेत, नमुना निवडते वेळेच्या ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी आपण इथं पाहणार आहोत. ठीक आहे. आता उद्याच्या तासिकेमध्ये पुन्हा आणखी एक लॉंग क्वेश्चन पाहूयात. इथं थांबूयात आपण. काही प्रश्न असतील तर प्रश्न घेऊयात आपण. एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी? आहे काही प्रश्न? येस. कारण प्रश्न कधी असू शकतात, एक तर तुम्हाला सर्व समजलं तर प्रश्न राहणार नाहीये, किंवा काही समजलं नाहीये, एक तर या टोकाला आहेत किंवा या टोकाला आहेत असं समजायचं. मध्ये जर असाल तर 100% प्रश्न असतात. सर एक क्वेश्चन होता. येस येस. स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड मध्ये प्रपोर्शनेट अँड डिस्प्रपोर्शनेट कन्सेप्ट होता सर, तो एकचा इलॅबोरेट कराल का? स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मध्ये प्रपोर्शनेट अँड डिस्प्रपोर्शनेट. हा. येस सर. बरोबर. प्रोपोर्शनेट आणि डिस्प्रोपोर्शनेट म्हणजे काय? प्रमाणबद्ध जे आहेत की म्हणजे एकास 1, एकास 2, एकास 3 रेशिओ ऑफ सॅम्पलिंग मेथड. सपोज यू हॅव टू सिलेक्ट अ heterogeneous sample. That heterogeneous sample, how many ratio you have to maintain in your research sampling methods? जसं आता पुरुष आणि महिलांचा किंवा मुलं आणि मुलींचा प्रमाण किती आहे? नांदेड शहरांचं वेगळं आहे, पुण्याचं वेगळं आहे, औरंगाबादचं वेगळं आहे, रत्नागिरीचं वेगळं आहे. दॅट प्रोपोर्शन हाऊ टू मेंटेन युअर रेशिओ ऑफ व्हेरियस फॅक्टर इन युअर सॅम्पल, इजंट इट? म्हणजे प्रमाण कसं वापरणार आहात? समजा मी 5 घटक निवडलेले आहेत सॅम्पल मध्ये. आय हॅव सिलेक्टेड 4 डिफरंट व्हेरिएबल्स इन डिफरंट वेज, बट what was the ratio of that variables you have to maintain in your research process? That is called proportion. म्हणजे काय? तुम्ही किती प्रमाण वापरणार आहात? आलं लक्षात? येस येस येस. ते सब ह्याच्यातला आहे तो घटक तो आहे. येस. नंतर आहे काय अडचण? आकाशजी, अनुसया, yes, Suraj ji. Sir, I have a question. Yes, yes, welcome, welcome. Nagesh ji. Loudly. Sir, suppose I have a hypothesis, which sample method should I use to test it? कुठला प्रश्न तुमचा? Your question is not clear. Hello, sir. Yes. Sir, I have a hypothesis to test which sample method should I use. No. That is no relationship between your hypothesis and sampling. Sampling methods are different concept and hypotheses are different concept, isn't it? Hypothesis and sampling, that is not a relationship, isn't it? After the selection of sampling methods, you have to, whatever may be a hypothetical condition, you have to develop hypothesis. Hypothesis is different concept and sampling is different concept. Firstly, you have formulate aims and objective. Then you have formulating a hypothesis. Then you have to select a sample areas. Isn't it? That was no relationship between your hypothesis and your sampling size. Sampling concept are different concept, different terminology generally used in research process, and hypothesis, that is a different terminology, different concept in used in research process. Nagesh ji. Yes, I got it. म्हणजे कुठेतरी तुमचं हे होत आहे, म्हणजे क्लिअर संकल्पना झाली नाहीये.
हायपोथेसिस हा जो आहे वेगळी परिकल्पना म्हणजे हे टर्मिनॉलॉजी आहे आणि सॅम्पलिंग वेगळी टर्मिनॉलॉजी आहे, ह्यांचा काही संबंध नाहीये. यस, सुनील जी, सुनील राठोड, सूरज जी. Yes, sir. Yes. Are you understand all that Yes, 8 sir, types yes. of sampling methods? Yes, sir. Okay. Any question? No, sir. ठीक आहे, इथं थांबूयात आपण. धन्यवाद. उद्याच्याला बहुतेक सुट्टी आहे, पर हा ठीक, मी मराठी सरांना सांगतोय. सर आहेत का? कोण आहे? एखादा रिसर्च स्कॉलर आहे का? कोऑर्डिनेटर? ठीक आहे, इथं आपण थांबूयात. मी सरांना फोन लावतोय. Hello. Hello, sir. Yes, yes. Yes. Hello. Yes, yes, Samina ji. Sir. Hello. Sir, thank you so much for your valuable or important time. Hello. Hello. Yes, yes. Your voice is clear. Hello. Now I'm clear, sir. My voice is clear. Yes, yes. Sir, thank you so much for your wonderful lecture, and your explanation is wonderful. Thank you so much. I'm showing my gratitude towards you. Thank you so much, sir, in the behalf of research convener Dr. Marathe sir. Thank you so much, sir. धन्यवाद सर. मराठे सर, आता नंतर ब्रेक आहे का? कंटिन्यू आहे कोणाचं? नाही सर, एक लेक्चर आहे. ओके 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 ओके. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर. So, dear participant, there is one more lecture is there on 1 p.m. So please wait. The sir, Dr. Mirza sir has joined shortly. So, dear participant, Dr. Mirza sir has joined very shortly, within 2 to 3 minutes.
We will wait for him to join. Hello. Hello, sir. Hi, Mr. Mirza, sir. Sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. So, dear participants, today we have with us Dr. Mirza, sir, professor in English, People's College, Nanded. So, I welcome Dr. Mirza, sir, on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee, Science College, Nanded. Now, I request Dr. Mirza, sir, to start his lectures. Sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Okay, sir. Okay. Good afternoon to all dear participants. In the last period, we just saw what exactly is research, and by doing so, we reached to a point of types of research. Which type of research is available and how many types are there, that we were just practicing and we were observing. And in that category, we saw descriptive versus analytical research, applied versus fundamental research, quantitative versus qualitative research, conceptual versus empirical research, these types, and there are some rest of the types are also available that we will try to study today. We will try to discuss today. But before going ahead, I must ask a question to you. If you have any query regarding the previous class, is any doubt about the previous class? If there is no doubt, we will go ahead. Is there any? Yes. Participants, are you there? Yes, sir. Is there any issue regarding the last class? No, sir. So shall I go ahead? Yes, sir. Yes, with your kind, yeah, with your kind permission, I am going ahead. We have seen the types of research that day, and almost I think first category of research was over, and even the second type of applied versus fundamental research was also as good as complete. Now let us come towards the third type, that is quantitative versus qualitative research.
as the name shows, quantitative research versus qualitative research. So here we find that quantitative research is all about quantity that could be seen or that could be measured, that will be done through this type of research, in which quantitative else. So if it is quantity or some measurement, some amount that we have to measure, this phenomenon, whatever is completed, that is done through qualitative research, in which quality and the kind both matter. Quality of anything that could be checked, that could be taken out, that could be analyzed, that is done through the medium of quantitative research, in which quantitative research, where quantity is shown, where number is shown, where measurement is shown. And in such type of research, we find that quality does not matter. What matters is quantity. What matters is quantity. But very opposite to it is qualitative research, which focuses on the quality only, not on quantity. So far as quantity is concerned, quantity is measured, but quality you have to feel, you have to judge about quality. And if this kind of research is to be applied, this research is applied about qualitative research, which is applied in the field of human behavior, where people think about certain things as they are good or they are bad. And this kind of research is usually referred to as motivation research. Motivation research is the best type of qualitative research, because qualitative research is concerned about the hidden ideas, about the hidden motives, about the desires, and whatever is the thing which is not seen with the open eyes. So far as to decide somebody's quality of spoken English, until and unless we conduct an interview of a person, we cannot get to the point of his quality, because through interviews, many hidden aspects of a person's personality, they come on the surface. And when you make an analysis of all the qualities, you can judge about the personality of a person. After meeting a person, we try to put some point. We try to form an idea about that person, how he is. We say, no, he is a very great man. He is very gentleman. He is very nice and cooperative. How do we come to know about the personality of that person? From his qualities. And when those qualities come up, after meeting him, after having an interaction with him, after having a dialogue with him, without meeting him, without having a dialogue, without having an exchange of ideas, you cannot judge anybody's qualities. So qualitative research always speaks about the underlying motives, hidden qualities, hidden skills, or what is going on inside the mind of a person. And without knowing this, you cannot get to know about the internal skills of a person. And how to apply this qualitative research? This qualitative research is applied to get to know the hidden talent of a person. And this hidden talent of a person could be judged through objective kind of tests. Whenever you want to get to know about somebody's quality or the quality of some product, on any product there is one two alphabets are written, two letters are written, QC, quality control. What is that quality control? That a unit is there in a company that keeps a vigilance, that monitors the quality of a product. And until and unless that quality control department approves a product, that product
does not come in the market. So checking for the quality and making a research for the qualitative based aspects, it is required that you should formulate a questionnaire based on objective type questions just to test the quality of a product, just to test the quality of something. And the only tests which are applied or which are applicable for the research in this category are the word associated test. You can uh, you can give some words, ask about their synonyms, ask about their antonyms, or some similar words, opposite words, meaning, whatever you want to. Because from that you could get to know the internal qualities of the subjects before you. And even through the medium of sentence completion test, there are multiple choices given, or there could be an incomplete story given. You may ask the student and the participants to complete the story. That will definitely define the quality of the student, because everybody will not end or everybody will not complete the story in the same manner as the first student does. So that is why a test will be common for everyone, but the responses will be different. Because why the responses are different? Because responses are different because everybody has got his own or her own independent qualities which are unique to him, which are unique to her. So quantitative research focuses on the diversity of qualities, although it goes on checking the qualities among the students, but these qualities may be varying from person to person. Even to get to know about the opinion of the people, public opinion, after or before the election, as soon as the voting ends, No, sir, voice is not audible. No, sir. Your voice is breaking. Please check out your yes. network. No, I am very much in coverage, very close to Wi-Fi. Yes, sir. Yes, sir. Now you are clear. Your voice is clear now. Is it clear now? Yes, yes. Okay, okay. Thank you. Just keep on informing me. Otherwise, I will continue and you will not listen anything. That should not happen. Yes, sir. There is only just 5-second disturbance in your voice. Okay, okay. Due to the network As connection. and when you have some disturbance, please kindly inform me. Okay. Okay. Thank you. So, qualitative research is the research which is conducted to know how and why the people think or what the people think about some particular institute.
सर अगेन वॉइस ब्रेक हो रही है. Sir, voice is not clear. Is it clear now? Is it clear? Is my voice clear now? Yes, sir. Hello? Am I Yes, sir. audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clearly audible? Yes, yes. Yes, sir. Okay. Why this network problem is there? I don't know. I am very close to Wi-Fi, very close to. Okay, let it be. My question was that why do we fill up the feedback form? Every one of you might have filled up the feedback form at the end of semester. At the end. सर अगेन वॉइस खराब आ रही है. सर वॉइस का कुछ इशू दिख रहा है सर, बच्चों को आवाज नहीं आ रहा सुने, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करूँ क्या फिर से मैं? चलेगा क्या? हाँ, थोड़ा ज्वाइन करवा लीजिए मुझे. ओके. यस. Is it audible now? Hello, sir. You are audible, sir. Okay. Thank you, sir. Then. Okay, thank you. Mirza, sir, I think there is an internet issue with your side. Hello. Hello, Mirza, sir. I think you are not audible properly. Your voice is breaking, sir. Hello, Mirza, sir.
I think Mirza sir has internet issue. He will join very shortly. Hello. हाँ हेलो सर. Okay, sir. Okay, sir. हाँ अभी आवाज आ रहा है. Yes, yes, yes. Okay. So Screen sharing. Yes. Ganesh. Share screen, sir. Please, yeah, 1 minute. Okay. I will call him. I think he is also not there. Ganesh, are you there? Okay, thank you, Ganesh. Okay, sir. So, Thank you. Mirza, sir, you are also- Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, dear participants, am I audible to you now? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. okay. Thank you, then. Thank you. So my question was that why is a feedback taken from students at the end of semester or at the end of a year? Why is it taken? विद्यार्थ्यांकडून एक फीडबॅक फॉर्म भरून घेतला जातो वर्षाच्या शेवटी. कशामुळे आहे तो? For checking the quality. Yeah, for taking your feedback about the teacher, about the college, about the facilities provided for, and about the management, about administration. It is just to keep an eye. It is just to keep a vigilance about the qualities which are provided in the college, and in order to make improvement in that, continuous improvement goes on taking place in the existing qualities of the college. So after a period of time, when you complete your degree and if you leave the campus and after 5 years or 10 years you revisit the campus, you will find that drastic change has taken place there. Why? Because it has helped a lot to the administration as well as management to bring about the necessary changes, necessary quality improvement. And for that reason, feedback form is also a part of qualitative research itself. Got my point? Yes, sir. Okay, so then Yes. let us move. Yes, Let us, sir. Yes, sir. okay, thank you. Now let us come towards another type of research, that is conceptual research and versus empirical research. Okay, conceptual research is related to some abstract idea or theory. No? And it is generally employed by the great thinkers, great philosophers, and they take the help of this kind of research to develop new ideas and new concepts, and they try to explain the existing one with the help of the newly defined things. So there are so many things, so many vague things, ideas are there, but that cannot be defined in any abstract form. There are two things, one is abstract and another is concrete. Concrete things have physical existence and physical shape, and abstract things are abstract. They are not having any shape, size, or any location. I will give an example here. There are two words in English. One is brain, another is mind. Are you listening to me? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very interesting example I am citing here. Two words, brain and mind. Being the students of science, can you tell me which one of the two is abstract and which one of the two is concrete? Mind is abstract. Mind is abstract. Good. Brain is concrete. Why? Why? We can see brain, but Yeah, not mind. yeah, good. Very good. Brain has a size, brain has a shape,
Brain has a place in human body or in the body of any living thing. But where is mind? Mind is the working quality of the brain. Got my point? Mind is the working quality of the brain, but most of the times we get confused with these two words. We make use of these two terms interchangeably. We replace brain with mind and vice versa. So how to analyze, how to define mind is a very abstract idea, because mind does not exist anywhere in human body, and likewise there are so many terms, so many ideas which are, if I say we have democracy in our country is a democratic nation. So how will you define democracy? Is democracy concrete? Is it having any size, any shape? Can you feel it? Can you see it? You just feel it. The things which you feel, the same is the case with the feeling of love, feeling of anger, feeling of hatred, passion. Yes, taste. We say it tastes very sweet. It tastes very sour. So whatever the things we have experienced through our senses, those are abstract things. Got my point? What are abstract things? Abstract things are just felt. They are not seen. They are not seen. So philosophers and thinkers make use of abstract ideas in order to develop a theory. So what is conceptual research? Conceptual research helps in the development of a theory or in the development of an idea. Though ideas are not concrete, they are all abstract in their existence. Now, next you must jump to empirical research. Empirical research is also called as experimental research. No? What is the alternative name given to empirical research? Yes? Experimental research. Experimental research. Good. And this experimental research, it focuses on experience and observation. And for in very rare cases, it takes into consideration a system or a theory. Whatever the theory or theories have been formulated earlier, this kind of research does not take into consideration those theories, but it freshly depends on experience and observation. I will give an example of for it, that earlier also I had given this example. You might not be having it in mind, or let it be. The research which every doctor conducts, every the doctor belonging to medical field, is an example of empirical research, is the example of experimental research. You go to a doctor due to the complaint of fever, and the doctor checks out your fever, your blood pressure, your O2 level, oxygen level, SpO2, whatever is. Yes, and then he recommends some medicine. After recommending some medicines, he again writes another piece of paper concerning pathological laboratory and recommends certain tests. Do you agree with me? Yes, sir. Why does the doctor do so?
Why does the doctor prescribe some medicine first? Why? Because he is not confirmed. He is not sure whether the patient who is suffering from fever is an example of malaria, typhoid, or some other case. He prescribes the medicines empirically. It is his experiment. He says, you must take this medicine thrice a day, take it for 3 days, and then with this report, you come to me and show me the report. And on 4th day, when you go to the doctor, revisit him, doctor says that you are suffering from typhoid. So the earlier medicines which I have given, they were just simple medicines. And now specific medicine I have to give to you. So the first data which was at the hand of the doctor was experimental data. He checked your fever, he checked your BP, he checked your oxygen level, yes, and then he prescribed some medicine. So whatever the first hand facts he got, on the basis of that, he has given you the medicine. And secondly, he recommended you for some tests. And the net result of the test was the desired information on the basis of the earlier information. What is the desired information? The desired information was that the patient is having high fever and it could be a case of typhoid. And it is proved through the test. And when the test comes positive as per the expectation of the doctor, that becomes empirical research. So in empirical research, the researcher himself provides with a working hypothesis. You know, in the course of research, when you are doing PhD, you have to formulate a research question. And the research question in empirical research, and the example I cited, is the patient. The patient is the working hypothesis. Doctor gets very less time to formulate his hypothesis. Just 2 minutes, 3 minutes. Till the time he checks your body, he investigates your body. That is the time for formulating his hypothesis. And on the basis of his first-hand hypothesis or probable hypothesis or working hypothesis, he has prescribed you with the medicines. And after confirming the results, confirming the test, he comes on a particular conclusion whether his hypothesis was approved or it is disapproved. It doesn't matter. Empirically, he has given you some medicines. And with the medicine, if fever comes down, then he will ask you to continue the same for 5 days or a week or as per the need. So if the researches which are conducted by the doctor in the very short period of time, they are treated as empirical research or experimental research. Got my point? Yes, sir. Any confusion about empirical and conceptual research? No? So evidence gathered through experiment in empirical studies is today considered to be the most powerful support possible for a given hypothesis. Evidence gathered through experiments. This was the experiment of the doctor. And whatever the information he has collected, he writes down on the prescription. Your weight, your age, your pulse rate, your heartbeats, your BP, whatever he writes, it is the evidence to provide you with the medication. And that is why that becomes the most powerful basis
for the formulation of a hypothesis. On the basis of the information we provide to the doctor, he could manage to create a hypothesis for himself, and the information which is provided gives or helps him a lot in providing him with sufficient data that could be used by the doctor himself for further investigation and for further medication, and he will be in a position to judge and to decide whether the medicines given by him was appropriate or is there any need to change it. आपल्याला फार वाईट वाटतं की बाबा 4 दिवसाआधी यांनी असे मेडिसिन दिले आणि आज 5व्या दिवशी सांगतात की ते जुने मेडिसिन खाऊ नका, वापस करून टाका आणि आता दुसरे घ्या. आपल्याला फार वाईट वाटतं. आपण कधी स्वतःला डॉक्टरच्या ठिकाणी ठेवून बघितला का की मी डॉक्टरच्या ठिकाणी असलो असतो तर मी काय केलं असतो? जे डॉक्टर करू लागले तेच केलं असतो, काही वेगळं केलं असतं? कारण काही टेस्ट असे असतात की तुम्हाला रिपोर्ट इमिजिएट भेटत नाही. You don't get the reports immediately. That is why it becomes problematic till the reports come. It will be too late. असं होऊ नये की बाबा टेस्ट साठी ब्लड दिलं, युरिन दिलं आणि ते रिपोर्ट येण्यासाठी 24 तास लागतील, 48 तास लागतील किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लागेल, किंवा लॅबोरेटरी इथे उपलब्ध नाही, बाहेर गावी आहे, रिपोर्ट साठी उशीर झाला तर पेशंट हातातून जाऊ शकतो, पेशंटला रिस्क क्रिएट होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने तो डॉक्टर रिस्क घेण्यास तयार नसतो. इम्पेरिकली ऑन दी प्रायोगिक तत्वावर, on the basis of his experience, he undertakes an experiment and subscribes certain medicine for a very shorter period, and then that becomes a sound ground for his formulation of hypothesis, and then he goes on checking and cross-checking his hypothesis with the report from the pathological laboratory, and in accordance with that, he revises his medicine as he needs it. Is there any issue about empirical and yes, some issue, some query? No, sir. Okay. So shall we move towards another aspect, that some other types of researches are also there, some other types are also there. They are variation from the above mentioned basic four types. Actually there were 8 types, because in each section we have taken at least 2 types together, because each type is in opposition to the other. So based on it, there are certain criteria on which these types are further divided. These further researches are based on the purpose of research, even the time required to complete it, or the environment in which the research is being conducted. So there are many factors affecting the types of research further. Some researches are to be conducted into a given environment only. So far as the researches in science is concerned, they are conducted in a given environment. Environment is created in the laboratory, and in the laboratory itself, a research scholar, a research student needs to sit in the library, perform his experiments again and again and again, and then he could get the desired result after that. And it is not possible for a science student to conduct research anywhere he likes. In the given environment itself only he has to conduct. Even some researches are time bound. They have to be finished in the given time itself. So time and even the purpose of research is also equally important. So on the basis of time, the research conducted can either be one-time research or it can be a longitudinal research. Okay. One-time research is conducted for a short duration, for a short period of time, and once the research is conducted,
there will be no utility of it in future. That is why the nomenclature of this type of research is one-time research. And another type, very opposite to one-time research, is longitudinal research. The span of this research is spread over a long period of time. It never comes to an end. It is not having any time limitation. So it carries further, it is carried further for a long time. So in one-time research, the researcher is confined to a single time period in which he is conducting the research. One-time research is time limited research, time period limited research, and longitudinal research can be carried on over several time periods. There is no time limitation, there is no boundage of any time limit over longitudinal research, and that is why the very name suggests one-time research and longitudinal research. Now, apart from these types, there are another one which are equally important, and those researches are field setting research or laboratory research, as I told you. Simulation research is also called, and it is based on the environment in which it is carried out. And then we find that research can be clinical research or it can be diagnostic research. And such a research follows case study methods. So every patient is a case study for the doctor. Even though every patient possesses the same body, organs, but every individual is a different case study for the doctor. And for following the case study, a researcher has to go very deep into the reasons of things. What are the reasons for such events to take place? What are the reasons for such kind of disease to take place? Nowadays, you find that people are suffering from viral fever. Even though the doctors are saying that these are not the cases of COVID-19, but still people are suffering. So somebody may undertake a study for it. What are the causes? What are the things that are causing viral fever these days? Even though it is summer season, heat is on its own high position, but still people are sneezing, people are coughing, they are having fever. What things are causing them to get affected by these things? And it depends on the interest of the researcher that if he can or if he wishes to undertake a study of the reasons behind the viral infection in the month of April in Nanded district, if he has taken such a title for his master's project, he can conduct it very well. But he must take some case study, and on the basis of case study, he can try to go very deep into the reasons of the problem. What are the reasons for this problem? Because this problem seems to be very commonplace now. And while conducting the research on the basis of case study, the sample size becomes very small because there are limited number of cases available. Not all are affected. Very few people are getting affected. So the sample size becomes very, very, very small. And if the sample size is very small, the researcher will definitely get the time to go into the depth of reasons, depth of causes, what things are causing them, what things are affecting them for viral fever. And another type is explanatory or formalized research. The objective of explanatory research is the development of hypothesis. Because the moment you find some issue, your research question starts formulating in your mind.
And the moment research question is formulated, it means it is the very initial stage of research. And when at the initial stage, you find that some research question is arising in your mind, you try to convert that research question into a hypothesis. And research activity starts from the very beginning. The moment you point out, the moment you highlight the research question, the research issue, from the very point, the research activity gets started. Because you are in need, or you are just thinking of formulating and developing a hypothesis. And once the hypothesis is developed, you start going ahead with your studies. You start going ahead. And then what is formalized research? Formalized research studies are those with substantial structure and with specific hypothesis to be tested. It simply has mentioned formalize the word. It is very formal in nature. This kind of research is very formal. And in this kind of research, there is a developed hypothesis. And the need is that hypothesis is to be tested at the end of your research activity. And if the hypothesis get tested in a very good manner, that hypothesis starts or stands as the best and tested hypothesis. And then comes another type, that is historical research. Historical research makes use of historical sources. Historical sources are the antique documents. They are the remains, sometimes some statues, some old monuments, old buildings, some ancient pots, some ancient carvings, some statues, whatever it is. So they are used as the historical sources to study the events and ideas of the past. Even you can study of the past in present time, because you will get plenty of things available. You will get plenty of things, plenty of sources through historical record, so that you will get to know what things used to be used in the ancient time. And this kind of research is known as historical research. Even the philosophy which was prevailing at the time, what philosophy people used to stick to during historical time, during the ancient time, that will also be known through the medium of these documents. Now, another kind of research is conclusion or oriented research, conclusion oriented research or decision oriented research. In this type of research, you find that a researcher is free to pick up a problem and redesign the inquiry, and as he goes ahead, he is prepared to conceptualize as he wishes. So whatever the conclusion he wants to get, it is conclusion oriented research. So what is put before conducting the research? The expected conclusion is focused on. I mean to say that if I want to conduct a research on the product Colgate, and if I want to get the conclusion in my favor, I will set the conclusion first, then conduct the research. Yes, I will do likewise, because whatever the expected conclusion I have in my mind, that will be, after all, sought at the end of collection of data itself. Then decision oriented research is always for the need of a decision maker, and the researcher in this case is not free to come upon research according to his own inclination. Now, this decision oriented research is conducted for the people who are in the position of decision making. He may be the boss of a company, boss of an industry,
Yeah, he may be a chief executive officer. And for them, if some research is being conducted by a company, that becomes decision oriented research. Because in this kind of research, the researcher does not have any role to play. He will be in a position to provide such data which will help the decision maker to make a decision about the company, about the industry, about the organization, about certain unit. And the final category of research is operational research. Operational research is the example of decision oriented research itself, because it is a scientific method of providing executive department with a quantitative basis for decisions regarding operations under their control. You know, the chief executive officer of any company will not come on the road to make any decision. Shall he? He will not come. He will not come. So whatever the research is conducted, you see, it is conducted on the part of the chief executive officer, because he is in charge of the executive department. He will provide a change in quality, a change in quantity, and as per the requirement, he will make decision of whatever the changes are needed to be made in a particular product. And for that reason, operational research plays a very important role in the field of research itself. So this is from my side. Everything is the types of research has come to an end. If you have any query, any problem regarding the types I have mentioned here, you can raise the questions and we will discuss for some time. If you don't have, we will stop. Yes? Is there any issue? Yes, participants. Hello. Yes, sir. Hello, sir. No Everything is issue. clear? No Yes, issue. sir. Clear, sir. Okay, so in our next period, we will switch over to some another aspect, maybe research and publication ethics part. Your third paper, I think, newly introduced paper, research, publication, and ethics. Okay, till then, have a nice time, enjoy yourself. Thank you. And the meeting will come to an end with the announcement from Dr. Marathesan. Let me contact him. I will contact him just now. Sir, class has come to an end. है आवश्यकता तो ज्वाइन करो, अदरवाइज मैं खत्म कर देता इसको। 3 बजे मिलने के लिए बोलता स्टूडेंट्स को, चलेगा? ओके 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 ओके। Hello. 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 Sir, Yes, आवाज sir. आ रही? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I think Dr. Mirza sir has finished his lecture. So dear students, if you have any difficulties, please ask. Yes, dear students. They don't have, sir. I have asked them. Okay, okay, sir. I So, made the session open for them, but they did not have any query. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So I must express my gratitude towards Dr. Mirza sir for delivering very nice and explanatory lecture for our PhD research students.
Thank you very much, sir, on behalf of all the research students and on behalf of Research Committee, Science College, Nanded. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. I'm obliged, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, dear participants, we will meet at 3 p.m. Sharply for our next session. I request Mr.